those of you who don't understand. So mwaramutse, nitwa Nonsindekwe, nkaza kuba umuhuzabikorwa wanyu uyu munsi. Murakaza neza, twishimiye ko muri hano kandi twishimiye ko tuza kubona amaproje muri gukora muri communities hano mu Rwanda. So without further ado, I'd like to first introduce the chairman of the board for Africa Corp to give us a quick rundown of who we are as an organization, what we're up to, and of course with the opening remarks. So Mr. Robert, you're very welcome. Hello, morning. So, twishimiye ko hano uyu munsi umunsi uduhuza na volunteers ndetse n'abafatanyabikorwa. Ni umunsi mwiza wo kugira ngo tuganire tumenye ibyo ba volunteers bakorana n'abaturage mu byaro kandi bifitiye cyane akamaro abaturage mu buryo butandukanye ndetse bifitiye akamaro namwe ba volunteers. Ukuntu bifitiye akamaro abaturage nuko hari ibyo bibungura mu mibereho myiza ndetse mu buryo bwa economy. Icyo bifasha volunteers nuko nawe mugira ibyo mwiga, muri abana bato byanza kwiga, hari ibintu byinshi mwigirayo, nubwo izo project ziba zigenewe abaturage mubafasha kugira ngo bagire icyo bigezaho mu buryo bw'imibereho, mu buryo ndetse bashobora no kuramo amafaranga. Namwe mugira ibyo mwigiraho nka project y'uko ikintu kiba successful, biragushimisha kandi bishobora kuba n'intangiriro y'ubuzima bwawe. So nkabashimira CEO wa CorpsAfrica n'abandi ba directors ndetse n'abatumirwa, nkabashimira yuko mwitabiriye inama y'uyu munsi kandi turi kwigiramo byinshi bikorerwa muri CorpsAfrica. Murakoze. Murakoze. Maybe right before we get into it, I want to give you a quick rundown of the agenda for today, so you know exactly what's happening and when it's happening. So of course we had our official welcome remark by Mr. Robert. We're going to have an intro to the demo day today by the country director, and from there we'll have a community member explaining how these projects were chosen by Mr. Jean-Pierre. Then from there we'll be starting with the pitches from the volunteers, of course, and the first segment will have Rachel, Bob, Esaid, and Elwin. From there we'll have a Q&A, so if you have any questions, make sure to write them down, or any comments or anything like that, and we'll have a segment for the first set of pitches. From there, we'll go into the next set of pitches as well, which will be from Josiane, Emmanuel. Interview, which I'll also be directing the people that will be doing the interviews and pictures to where they're supposed to go. And from there, we'll be having a networking lunch, because I know you'll be sitting here and you'll be ready for lunch, and I'll be showing you and telling you where to go after that. So without further ado, I hope that gives you an idea of how today's going to run. I'd like to introduce the country director, Mrs. Eustache. Thank you, Nancy. Banyakubaha abakozi inama y'ubuyobozi ya CorpsAfrica, banyakubaha ababyeyi b'abana bacu baba volunteers, banyakubaha mwaje muhagarariye ibigo byanyu, mwaramutse. Munyemerere mbanze mbereka abashyitsi bacu, nagira ngo abagize board ya CorpsAfrica bahaguruka mukabamenya mukabaramutsa. Bagize imirimo yatumye badashobora kuza ariko nabo barabatashya. Nifuza kubereka abashyitsi dufite, bamwe n'abayobora ibigo
byo mu Rwanda mu gihugu cyacu, kuko uyu munsi Project Demo Day icyo ugamije ni ukugira ngo dukangurire ibyo dukora ku banyarwanda bafite ubushobozi, cyane cyane ibigo biba bifite inshingano zo gufasha abantu batishoboye cyangwa no gukomeza kuzamura igihugu cyacu. Nagira ngo mbereke CEO w'Agaciro Fund, Mr. Jimat. Ndabereka ukuriye Crystal Connect Foundation. Ndabereka uwaje ahagarariye IHS, ni ikigo gishinzwe iminara mu Rwanda. Hari uwaje ahagarariye Rotary Club Sauda. Hari uwaje ahagarariye umuyobozi wa Bika Foundation Noel. Hari n'uwaje aturutse mu kigo cya Benera. Mwese tubahaye ikaze kandi turabishimiye cyane. Dufite n'abantu bakomeye cyane hano baje baturuka mu bice aba bana bakoreramo, ariko harimo n'ababyeyi, bamwe mu babyeyi b'aba bana twatumiye tugira nabo bahaguruke mu bakire. Dufite n'abana bacu abakorerabushake ba CorpsAfrica, mbita aba VIP banje, mbita aba stars banje, ndagira nabo bahaguruke babasuhuze. Hari n'inshuti zabo z'abakorerabushake ba JICA, umwitwa Murekatete na mugenzi we nabo bahaguruka. Dufite n'abo dukorana, bamwe bari hano ariko banigira bari mu mirimo, nabo bahaguruka bakabasuhuza. Yenda mbere yuko mubasobanurira, nagira ngo mbanze mbabwire CorpsAfrica n'ibyo dukora. CorpsAfrica ni umuryango mpuzamahanga washinzwe mu 2011, utangira muri Morocco, ariko ubu watangiye mu Rwanda mu 2018. Twatangiye dufite abana 11, abanyarwanda bari 8, ariko ubu none dufite abana 48. Ni ibintu byo kwishimira. Ibyo dukora, twohereza abana b'abanyarwanda barangije amashuri ya kaminuza mu byaro bikeneye cyane, ko bakora impinduka bagendeye mu kumva umuturage, ukabana nawe umunsi ku wundi, ukamenya ibibazo afite, mukagereza no gushaka ibisubizo kuri ibyo bibazo. Aba bana mbere uko bagenda tubigisha uburyo bubiri bukomeye bakoresha. Imwe ni yitwa Human Centered Design, niba mwese muzi icyongereza sindi witindeho, niyitwa Asset Based Community Development. Ibyo mu buryo bubiri utuma biyegereza umuturage, bakisanisha nawe, bakishyira mu rukweto rwe, bakareba ibyo umuturage afite, akaba ari nabyo bazamurikiraho bazamura umuturage. Ariko nanone bituma bashobora kuganira n'umuturage, akumva wenyine ko afite uruhare rukomeye cyane mu kwivana mu bukene. Ari byo bibagezaho n'imishinga bakorerana n'abaturage. Iyo mishinga abaturage nibo bayihisemo. Ntabwo tuza nka organization zindi ngo tuze twarateguye project tujyana mu byaro, ntituba tuzi ibyo bakeneye, ariko iyo tugiyeyo tukabana nabo umunsi ku wundi, umenya ikimugoye, ukamenya ikimushimishije, nawe akakubwira icyo yifuza. Ibyo byifuzo rero byabo bivamo imishinga itari minini cyane, bari mito cyane, ariko abaturage nibo baba bayihitiyemo kandi baba bazi ko izabagirira umumaro. Iyo mishinga rero hari myinshi bagiye bakorana n'abaturage babana nabo umunsi ku wundi. Ubu umwana wese uraha dufite abana 48 nk'uko nabivuze. 44 ni abanyarwanda, 4 baturutse mu bindi bihugu. Muraza kubona umwe uza kubagezaho umushinga we yaturutse muri Morocco. Bose hari imishinga bakoranye n'abaturage myinshi cyane. Imwe yasabye amaboko y'abaturage gusa n'ibitekerezo, nta mafaranga bashyizemo, ariko imishinga minini cyane. Ariko hari n'indi igenda ikenera amafaranga, ubona ko ikozwe abaturage bava mu bukene koko. Iyo nambahaye ingero nke ibyo bakora n'abaturage, ahantu bari hose binjira mu bikorwa bituma abaturage batera imbere. Aho turi hose nta muturage udafite
imirima y'igikoni kandi myiza ikoze neza mu buryo uri kuri standard yo hejuru. Ibyo byose bibahe kubera mindset change. Aba bana babana nabo umunsi ku wundi, bakaganira nabo, bakabakangurira gahunda za leta. Leta yacu ifite gahunda nziza cyane zikura umuturage mu bukene, ariko kenshi usanga abaturage bategereje ko abantu baturutse hanze hirya no hino aribo baza kubakorera ibintu. Aba bana rero iyo bari kubera kuganira nabo umunsi ku wundi, kubegera, umuturage za gahunda arazitabira, akanazishyiramo n'imbaraga, akazishyiramo n'umwanya, akazishyiramo n'udufaranga dukeya afite. Ubu bose uko bari aha bari gukora amapepiniere y'ibiti, bizaba birimo imbuto, ibiti birwanya isuri, birinda n'ibidukikije. Ubwo ni bimwe ndi kubabwira bari gukora, bakoze kubera imbaraga zabo bashyira muri mobilization y'abaturage, bakorana n'abaturage. Ubundi byagasabye amafaranga menshi. Nta mwana n'umwe ufite pepiniere munsi y'ibiti 10,000. Ubishyize mu mafaranga, iyo pepiniere kugira ngo yigereho yatwara nka miliyoni 20. Nagira ngo ushimire aba bana kuko babigezeho. Ari amafaranga basabye umuterankunga uwo ari we wese, bakorana n'umuturage, umuturage kumva ko bifite akamaro, akabyinjiramo kandi akabigira ibye. Hari henshi tudafite aba volontaire barangije umurimo wabo, ariko izo pepiniere ntabwo zapfuye, zarakomeje. Aba bana baraje abaribo bakomeza gutera ibiti byari muri izo pepiniere. Hari bamwe bafite pepiniere nini cyane zirimo ibiti bigera ku 50,000. Iyo bitekereje mu mafaranga, ejo hazaza amafaranga menshi cyane azaba ageze ku muturage. Urumva ibyo ni ibintu bakora kubera ubwitange bwabo. Slogan yabo ndayikunda, bavuga ko bitangiye u Rwanda batiganda, kandi kuko ibikorwa byabo birabyerekana. Demode rero yo twakoze none ni umunsi uri special wo kwizihiza ibikorwa byiza by'aba bana, ubwitange bwabo, urukundo bafitiye abaturage, n'ibintu byinshi na gahunda nyinshi bafite bateganya bakoranye n'abaturage. Uko nababwiye, buri mwana afite projet nyinshi akora, ntabwo nazirondora ngo zirangize. Hari zimwe twashyizemo amafaranga, uboroje abaturage aho batuye hose, nta muturage utishyura mituweli aho batuye, aho bari, n'ibindi byinshi. Ariko none by'umwihariko hari projet bifuza kubagezaho, cyane cyane ibigo byaje twizihiza none. Ni amaproje bari matoya kubera nko nabivuze, umuturage uruhare runini cyane mu bimukorerwa, ashyiramo n'amaboko ye, ku buryo projet aba bana bari bubereke ari abandi bantu bayikoze yakwikuba n'inshuro 10. Kandi ndabivuga mbifitiye ubuhamya, nk'ayo mapepiniere mabwiye batashyizemo n'ifaranga, ntabwo yakagiye munsi ya miliyoni 20 kuri buri mwana, hari naho zirenze. Ariko bashyiramo imbaraga, bagashyiramo ubwitonzi, kwicisha bugufi no gukora cyane, bakagera kuri ibyo bikorwa. Rero ibyo bifuza kubagezaho bikeneye inkunga, ni bya bindi badashobora gukora badashyizemo ifaranga na rumwe. Project Demode hari abana 8 baza kubagezaho project zabo, ariko sibo bonyine. Aba bana bose bafite andi maproje abaturage bifuje, ariko tudafitiye funds. Ariko muraza kwibona ntabwo ari project zikanganye, ariko ni project zikora change ikomeye cyane mu buzima bw'umuturage. Project Demode rero ni umunsi wacu n'abafatanyabikorwa bacu wo kubagezaho ibikorwa byacu, kugira ngo murebe niba hari ibyo mwateramo inkunga, cyane cyane ko bidahenze mugereranyije n'ibindi bikorwa bikorwa. Murebye rero cost y'ibyo bikorwa abana baza kubereka byakikubye inshuro nyinshi, muraza kubyibonera. Ariko kubera approach dukoresha ariyo HCD ABCD n'ubwitange bw'aba bana, ayo maproje yose afite cost zitari hejuru cyane, ku buryo atavuna umuterankunga cyangwa umufatanyabikorwa uwo ari we wese. Rero nagira ngo simbatindire ndetse aba bana babereke ibyo babateganyirije, ariko mbasaba ngo nk'abantu twatumiye twifuza gufatanya namwe, mugerageze murebe aho mwakumva ibyo mukora, gahunda zanyu ku kazi, aho byafitinga, murebe niba mwadutera inkunga, kuko ni ibikorwa by'abaturage, ntabwo ari ibikorwa by'abana gusa. Izi project zikozwe hari impinduka nini cyane zizakora, kandi tuzanabatumira muze mubirebe. Bose amafaranga dukoresha yose akoreshwa neza,
kandi agera ku muturage. Murakoze cyane. Murakoze. Kwakira Jean Pierre Muvandimwe kuza kutubwira uko izi proje zatoranyijwe. Murakoze. Nitwa Muvandimwe Jean Pierre. Mbere na mbere ubanza kubashimira kubwo kuduhuriza hano kugira ngo tuganire muri bimwe mu bikorwa na CorpsAfrica. Njye rero ndi umujene uvuka mu karere ka Gisagara, umurenge wa Nyanza, aho CorpsAfrica ikorera. CorpsAfrica nayikunze nkibona abajene bwa mbere na mbere. Ngira ngo mbere yo kuvuga reka manze nsabe Emmanuel abanza ahaguruke. Muha amashyi rwose yandifasha. Iwacu bahazanye impinduka zifatika kuko uriya mujene bwa mbere tugihura twahuriye mu muganda. Jewe uhagarariye urubyiruko mu murenge wa Nyanza. Jewe nari nararangije kaminuza bantorera kuyobora urubyiruko mu murenge, ariko uburyo nakoraga nabanje gukora nk'umuntu nyine warangije kaminuza, aho twajyaga nko mu gikorwa cy'umuganda nkazajya ntanga amabwiriza, nimba ari nko gukata icyondo nkoherezamo abajene jewe ntari bujyemo. Ariko uriya mujene yaje ku munsi wa mbere asanga hari inzu y'umuntu utishoboye turimo turahoma dukata icyondo, mbona niwe ubanje kujyamo muri icyo cyondo. Noneho ndeba ukasa, twari twamaze kuganiramo gake, numva yarangije na kaminuza, numva arantinyuye. Ubwo twese twahise tujyamo turakorana, turamukunda. Noneho by'umwihariko tubana nabo n'aba volontaire rero bamanuka kuri tere mu cyaro kimwe cyo hasi. None ugashimishwa yumva barangije kaminuza bakaza kubana n'abaturage hasi. Ni ikintu kiba gishimishije cyane muri bwa buryo umuyobozi yatubwiye bwo kwegera umuturage mukabana hasi, mukaganira. Iyo bakwegereye barakwifungurira mukaganira, ukabona bafite urukundo rufatika. Niho na bya bibazo umuturage afite abasha kwihambura mukaganira, akakubwira nimba ari ubukene ikibimutera. Noneho nyuma y'icyo kiganiro muhita mufatanya gushaka ibisubizo. Ntago bigarukiraho ngo umuturage aganye nawe wikirize ubundi birangirira aho ngaho, ahubwo muhita mufatanya gushaka ibisubizo. Ibi byarakozwe rero iwacu, aho nta matsinda mu rubyiruko, amatsinda nta yarahari, ariko badufashije kwegeranya urubyiruko kuko nk'akagari bakoreramo kugira ngo mpage n'uburyo ari icyaro gikomeye byarangoraga no kubona abajene baho bikaba bigoye. Baramfashije rero mu bwo bukangurambaga, mbona abajene turakorana, tujya mu matsinda y'ubwizigamye kugira ngo bya bibazo dufite tubashe kubikemura. Ayo matsinda rero twarayakoze kandi ubu ngubu ameze neza. Ari nk'itsinda dufite ry'icyitegererezo rya pipiniere, aho mu rubyiruko twari dufite ikibazo cyo kubura ibiti dutera nk'imihigo y'urubyiruko, tugashaka mu murenge wose ugasanga nta biti tubonye kandi uwo muhigo tugomba kuwukora. Iyo pipiniere rero hari imeze neza, turimo turashaka yuko igomba kuba n'icyitegererezo mu karere kose. Icyo ni ikintu gifatika CorpsAfrica dufashije kugeraho. Ikindi nanone ni ukwegera abaturage kugira ngo dufatanye gusubiza bya bibazo biba bibabangamiye. Hari ikibazo gikomeye cy'abana bata ishuri, ariko twakoze amakampeni atandukanye. Hari kampeni twise back to school campaign,
aho tujya mu ngo z'abaturage tukaganira nabo, umuturage wavanye umwana mu ishuri tukabanza tukumva impamvu yiwe cyabimuteye kugira ngo akure uwo mwana mu ishuri. Nyuma y'ikiganiro muhita mufatanya kurebera hamwe igisubizo, kuko nk'urugero natanga nk'umuturage twegereye tumubaza impamvu yavanye umwana we mu ishuri, aratubwira ati ngewe buriyo mbirebye nkabona umwana wanjye yarangije 6 abanza njye ntarakandagiye mu ishuri, mba numva ari ikintu gikomeye yagezeho nubwo yavamo nta kibazo byamutera. Noneho tukamushishikariza tumwereka ayandi mahirwe umwana afite mu gihe kiri imbere, biza kurangira umwana agarutse mu ishuri. CorpsAfrica rero turayikunda, ni byiza cyane kubona ari abavolontaire n'umutima mwiza bafite, bereka umuturage atari ukumukanga ahubwo kamwegera mukaganira, akabasha kukwereka ibibazo mugafatanya kubisubiza. Ibyo bakora rero bitanga icyizere no mu gihe kiri imbere, ni ibintu biramba, nicyo nabikundiye, kugeza naho urubyiruko twagize ibindi bitekerezo byagutse mu murenge wacu, natwe duhita tubasha gushinga umuryango utegamiye kuri leta, bawita FMI ubumuntu, cyangwa se Friends of Motherland Initiative ubumuntu, aho uwo muco twamaze kubona muri CorpsAfrica dushaka kuwimakaza iwacu muri bya bikorwa bitandukanye, kugira ngo batazagenda ibyo basize bigahita bisenyuka. Uwo muryango rero twarawushinze, n'ubundi ibyo bikorwa bitandukanye byo gufasha abo batishoboye dukunze kubikora, kandi tukabikorana n'abo ba volontaire cyangwa se abakorerabushake. Uwo muryango twahise natwe dushaka abakorerabushake, nk'uko twababonye natwe turavuga ngo reka dushake abazajya badufasha muri ibyo bikorwa bitandukanye. Muri rusange rero CorpsAfrica muri bwa buryo bakoresha bwo kwegera umuturage ku isonga, umuturage icyo yifuje, kuko bo ntabwo bazana amafaranga ari liquide ngo bayaguhe, ahubwo bo bashobora kuguha ibirenze amafaranga, kuko iyo bakubakiye ubushobozi mu mutwe uba ufite nawe impamba ifatika byo kugira ikintu runaka wishakamo ibisubizo, kuko twamaze kubona ko umuturage adakennye iyo ufite imbaraga, akaba afite amaboko, akaba afite umutima utekereza, nta mpamvu zo gukomeza kuguma mu bukene, cyangwa se ngo umuturage akomeze afashwe umunsi ku wundi usange imyaka irashize indi iratashye. Nk'icyifuzo rero nakwifuza yuko CorpsAfrica yakwira hose, bari aba volontaire bakiyongera hose, kuko byatanga umusaruro ukomeye cyane. Murakoze, dukomeze tugire inama nziza. Murakoze Jean Pierre. Tugeze mu gihe cyatuzanye uyu munsi. Mbere yuko ntangira gupresentinga aba volunteers, ndagira ngo ngende mbabwira amazina yabo, aho bava n'ibyo bakora. As I was just saying, I want to take this moment to present the volunteers, tell them who they are and what they're doing, and then they'll do the rest for you. I'd like to take this moment to introduce our very first pitcher, Rachel. Her name is Rachel Ishimwe. She holds a bachelor's degree in tourism, majoring in hospitality management from Makerere University. She works with the volunteer site at Taba Village in Huye district. Rachel, welcome. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Did you know that food is what matters most? And did you know that agriculture is the main source of food?
I live in a small village in Taba, where 80% of the community members, they survive on agriculture. And among 353 households in the community, they harvest 1 to 2 sacks of 100 kgs of seeds, such as beans, sorghum, maize, and soybean. Why not an agriculture harvest store? Today I'm standing in for a group of 30 youth members in my community. Despite of their depression, hopeless, due to the bad situation and their vulnerability, because they are facing a load. They have poor access to the various skills that we can access as us. We are lucky. Regardless of that, they sat together with us, facilitating them. And they thought of addressing the burning issue in the community regarding agriculture by introducing a harvest store facility where they will buy, resell, and reinvest in agriculture. Addressing, coming up with this idea, they are addressing the post-harvest losses due to poor storage of the agriculture production. These are poor homes. They just store the harvest anywhere in the houses, where we find that 40% of the harvest is wasted due to the poor storage. And then they are not settled. They want to clear that up by introducing an agriculture harvest store facility in their community, which is associated with various benefits like youth employment, improving market access, because most of the farmers can cover 7 kilometers to the nearest market. It is very hard, you can imagine that. And they can also provide common ground to the youth. When they are there thinking of what can develop them, it gets them united and think for their future. This is how we identified this project, through meetings. And there is an exercise that we always do, like community mapping, where they discover themselves what they need most for their development. And we have opportunities because most of them are farmers. They will bring their harvest. The youth will purchase it from them. And there is availability of land. Sorry for that. Sorry for the inconvenience. The land is available, and they are willing to contribute however much. It's not easy for them. The direct beneficiaries, as I told you earlier, there are 30 youth members. Nevertheless, it will benefit more than 1,500 community members, even the neighboring villages. The impact, of course, is it will create jobs for the youth. It will improve community storage facility, as well as reduce post-harvest losses. If at all we have to have your support, we are planning to have this project come to life within 4 months. Starting from May, the implementation process will actually take 4 months, starting from May up to August.
The budget for this project, I will start by the contribution. The youth are not empty-handed. So far they have contributed 500. It's hard. And they are willing to contribute up to 2,874,000. Where we are requesting for 9,788,000. Of course, this project is sustainable because the idea came from the community members. They have ownership of this project. And there is high demand for this service. And the youth are committed. And the local leadership will also help to follow up with the operation. The team that was behind this whole process includes us, CorpsAfrica volunteers, who act as facilitators. We don't think for the community, we facilitate. And the community themselves, they take 100% of the operation process. And the CorpsAfrica staff that always have our back, training us and equipping us with important skills to help the communities. Thank you very much. Thank you, Rachel. Of course, as mentioned earlier, if you have any questions, we have a segment for questions and answers. So what we'll do now is we'll start off with all the 4 pitches and then have a segment for questions and answers from Rachel. So if you have a question for Rachel, please make sure to note it down and we'll have a segment for them. Thank you. I hope you're all noticing that the wind wanting to join us means that this has an impact to the point that the environment wants to be a part of us. Moving on, for the second pitch, I'd like to introduce Bob Sande, who is a devoted environmentalist with a bachelor's degree in environmental science from Makerere University. Bob currently works at Njejoro village in Musanze district. Bob, you're welcome. Thank you so much, MP. Good morning, everyone. I'm happy to meet you all, and I'm happy to present to you the community-led project that is called Lock Design. Lock Design is a community-led development idea that came from the communities. It is going to be about teaching youth in Njejoro from Musanze district on how to use lock cutting machines to cut igneous locks that are very rich and found in the Musanze into different designs for construction. And the aim of this project, as you can see, is targeting skills development and creation for jobs. The biggest problem here, I remember when I was deployed in Musanze, particularly in Njejoro village. During my integration process, I came to realize that there is a big problem of unemployment and idleness among the youth we were working together. And this, I also finally found out that it was a result of illiteracy and lack of employable skills. And we can imagine the youth of my age, some under my age, being there doing nothing, just nothing. Some have already resorted into drugs, others are actually robbers. I can give you just a quick story where we were just deployed, me and colleagues. They targeted us and stole some stuff. And these are the people we are working with. So I was so saddened to find out that these
hope for the future are doing these things. So as an agent of change, I talked to them, we thought and discussed how we can come out of this problem. And what is amazing is that most of their parents have big hope that these people in the future can do something. And if you look at the current situation they are in, definitely everyone can predict that they are going nowhere. They are going nowhere. So this is the very time we started having different meetings, applying different approaches that we were equipped with during our training. Most of them innovators campus, community mapping, needs assessment to find out what is this problem and how can we come out of it. And we are glad to find that among the youth, some had some skills that can be replicated to help their fellow youth come out of this situation. And again, what is important, there were a lot of assets at their disposal that they were happy to make a good use of them and come out of this problem. This is when one of the among the youth, most of the youth, particularly 4 of them, came up with an idea of rock design. So with that, using Innovators Campus, and we were discussing how can this now help us. We finally came out that these people, this idea is going to be help us having some skills in using lock cutting machines to make different designs out of these locks that are found in Musanze, to make different construction materials that they can be used in different construction projects, even in Musanze or outside Musanze. Then later on, we also thought of how we can create job out of these skills. This is where we discussed that these people can create job out of this, and the job will be for selling, making, actually even be teaching them how to construct using these materials. The direct beneficiaries of the project are 42 youth, but most of the villages, youth from neighboring villages are also willing to join us, and they are going to be more than 360 youth who want to buy in and our idea. Our project, to show how committed they are, they pledged their support in construction of this facility. They also contributed $2,000 in cash. And the remaining funds to finish this project is $5,000. The total cost of this project is going to be $7,000. If all goes on well as we planned and we get these remaining funds, this project is going only to take 3 months. The biggest key milestone is going to be 2 months of training, equipping these youth with the skills, then the implementation of this project. The impact we predict that this project will have, of course, as I mentioned earlier, job creation, skills development, which is going to cover the other key issues I told you about, which is hopelessness, lack of any income generation sources, and all that. Of course, there were a big team behind this project for it to come into
into life. Most of them, they were the community members, the direct beneficiary of the project. Of course, the CorpsAfrica, the fellow volunteers, staff, who were always giving me good ideas on how we can shape this project so that it comes into life. Dear funders, dear private sector, dear government representatives, if now that you understand the genesis of this problem and what we are doing to solve it, if you can feel like you want to contribute towards it, please do the needful. I thank you so much. Thank you, Bob. I'd like to take this moment to introduce Said Mera, a Moroccan who holds a bachelor's degree in sociology and a master's degree in social transformations and human development from Mohammed V University of Rabat. He is a PhD student at the ABN Tofile University of Kenitra. Volunteer site is in Gachinyiro village in Musanze district. Before we have Said come on to present, I'd like to take this opportunity to welcome the PS of Minalo. Welcome today. Thank you for being with us today. Thank you so much. Distinguished guests, fellow volunteers, ababyaye, abaturage. Good morning. Waramutse. I believe that, as Nelson Mandela said, the future of any country depends on the physical and mental health of children. As I believe that the future of Rwanda depends on mental and physical of children. But did you know that in Rwanda there is 22% of children that they have just the access of playground at their school. So that's why I am here as an exchange volunteer, as a Moroccan, as an African, to advocate the community-led project that we named the Gachinyiro Sport Field project that aims to provide vocational space for 2,000 students in Gachinyiro village. And we aim by this project to change the life of these children and create a new generation of Gachinyiro village. And to improve mental and physical health of community members and students also. To be honest with you, I was a CorpsAfrica Morocco Forum volunteer, and my service extremely was focused on education and students. When I came to Rwanda, exactly in Gachinyiro village, 7 months ago, the first thing I observed that there is a lack of sport field in rural area, and that led to many problems. The most important one is physical inactivity and poor academic performance that affected by sedentary lifestyle of the student. Even when I did my
one-on-one meeting with my community members. I visit each household. Each household I find one or two children. Why they are not in the school? Simple problems, uniforms, financial support by family, also the area, the environment of the school can't help them to focus on their study. So, as I mentioned, we use 2 months. Immediately after that meeting, I go immediately with my facilitator, Bob, and I thank him so much. We discuss about the area of the school, how we can, as a volunteer, how we can make the student care about their academic performance by using a lot of tools: community mapping, community meeting, innovators campus, also in-depth conversation with stakeholders. And after that, I'm proud to say that the project, we chose the project by 3 projects. The community members, they show us their support. They give us the land. They contribute. They add financially contribute, and extremely I was proud of myself, of my community, of my colleague, that we had a support from local community leaders, and that's what was helpful. So as you see here, this is the biggest challenge here. I think this is the only project that above $20,000 and $77 as the project cost. Let me show you. You are here all Rwandians. You know the situation in rural area. Imagine community contribution. They don't have nothing. Even some family, they don't have something to eat, and they contribute by Ijana, by Ijihombi, by 500, and we have in this moment we have $2,079 As also we shall tell CorpsAfrica Rwanda that they will support us by giving us $2,500. What we need now, by your support and by your generosity, we need just $15,198. It's a lot of money, but I believe one hand can't clap, but with your hand and 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 everyone, if we put our hand in this project, we can make it successful in 4 months. Unfortunately, I will be in September in Morocco, but I will follow up the project. If I have opportunity, and I will have it, even if I can't pay the flight, I will come to be here to launch the implementation of the project. And I believe we can do it. The sustainability of the project depends on many things, and they choose just something. Or do we have local ownership, a maintenance plan, civil share, and financial commitment. I want to talk about the beneficiary, if you allow me. Yeah. Imagine 2,000 students, more than 2,000 students. They are directly beneficiary in 3 levels: pre-primary school, primary school, and secondary school. Even kindergarten there. Every time I go to the school to visit, I feel like I'm in Morocco.
I feel like I am in Morocco, and I would like to thank CorpsAfrica for this opportunity, because I find myself again. Then we have indirect beneficiary, more than 900 community members coming from Ruchumu, from 4 village. Imagine this project that include football program, volleyball program, and basketball court. There are 3 projects in one project. For who? For more than 2,900 direct and indirect beneficiaries. I accept, as my community members, as my project committee, we accept that the project, if we implement the project, we will improve the quality of recreational space. It's not just in my area, in the area of the village, but in Musanze district. I visit every school in Musanze. They are not like what they want to be in Gachinero school. Then this we accept that we will help students to get a good performance, academic performance. And imagine, nowadays, football, basketball, volleyball, tennis, they are the famous sport in the world. We shall talk about, for example, Sadio Mane from Senegal, Didier Drogba from Cameroon, and so on. We want someone from Rwanda, and I believe that we can do it, and we can bring someone, not one, a lot of them, by this project. 5 years, 6 years, we can do it. By your support, by your contribution, I believe that we can do it. CorpsAfrica can do that project. We have almost 48 projects, and imagine how much money that CorpsAfrica spent for 8 districts. By your generosity, we can make a successful project, and every media in Africa will talk about it. Thank you so much, and I am happy to be here again. Thank you so much. Thank you, the channel. Thank you, Esaid. Our final pitch for this segment, I have Eliwen Rwamurangwa, who is currently working in Gisiza village in Nyamagabe. Eliwen is a university graduate from University of Rwanda Law, and he is serving, as I mentioned, in Nyamagabe. So, Eliwen, welcome. We'll come to you. Kubafite ikibazo bashaka kubaza aba volontaire, mwashira akaboko hejuru, nze mbasange mbazanye mikoro. Murakoze cyane tugatsinze ibisirene umujyanama muri organization CorpsAfrica Rwanda. One, I'll start with a compliment. Nukuri ndagira ngo dushimire our facilitators. Kugira ngo basura mu mahugurwa baragimpressinga, ariko right now yasobanura neza approach barimo gukoresha, which forms the culture organization. Birarushaho kunezeza cyane uburyo mwegera abaturage muri urubyiruko muvuye mu mashuri, mutekereza kuba mwicara hano wenda mwambaye karuvati ariko mukajya down to us. Imana ibaze umugisha. So my question is
not through the volunteers who presented. Umwe muri bo yavuze ko hari umwe mu babyeyi bazanye uva muri community yakoreraga umubyeyi nawe nge niwe nenda kwibariza. Community yanyu yatoranyije umushinga wo guhinga imboga. Ndagira ngo ese si icyifuzo uriya muhungu uriya musore yaje akabagirikaho ati muhinze imboga mwakira, ndagira ngo tubwire ngo community yanyu irabibona ite, hanyuma twongere uduhe icyizere uti nyamara uyu mushinga tubona uzakomeza kandi uzagira icyo utumarira. Murakoze cyane. Murakoze. Niyo yitwa Uwihanganye Leonidas, naturutse Nyamagabe, nkuko izina ry'ubutore ryacu turi urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere. Bose abaturage bo mu mudugudu wa Gisiza, ubye umurenge wa Mbazi cyangwa se akarere ka Nyamagabe, ngira ngo murabizi ko ari akarere gafite ubutaka bw'ubushayi. Nkuko rero yabivuze, bigatuma ubuhinzi bwacu butagendekeka neza kubera ko ari ubutaka bubi. Noneho rero uko twabitojwe n'intore z'ubushinwa Kagame Paul, kwishakamo ibisubizo. Muri kwa kwishakamo ibisubizo rero, mu nama zabagaho turi mu nteko z'abaturage, aba bakorerabushake cyane cyane harimo Rwanda nguriya yaraje, kuko muri nyobozi y'umudugudu nanjye nshubije. Ubwo noneho ahageze areba ibibazo dufite, nkuko yakabivugaga, yahura n'abana barimo bagenda mu muhanda, yabaza se bimeze gute, kuki mutajya kwiga, ati twabuze minirivare. Ese noneho murabona byagendekeka bite kugira ngo iyo minirivare izaboneke, kugira ngo abo bana bari mu mirire mibi bazayivemo? Duhitamo umushinga w'ubuhinzi bw'imboga, cyane cyane ko noneho nanjye ubwanjye umushinga w'ubuhinzi bw'imboga nawuzi neza, ubyara amafaranga, washoye amafaranga make kandi ukabona amafaranga menshi. Urugero ruri hafi, urugemwe rw'ishu rugura amafaranga 20, n'ujya kurigurisha urigurisha amafaranga 300. Ubwo ukizemo igishoro wasanga amafaranga 20, kirabona amafumbire, ukireho n'iki, nushaka wenda ruhagarara 100, bashyizeho na transport yo kubijyana ku isoko, amafaranga 200 y'inyungu. Aje mu gihe kingana iki? Ishu ryerera iminsi 90. Ubare noneho waramutse wahinze ingemwe 10,000, waba uri mu mamiliyari. Rero iki igitekerezo cyacu twagize, hanyuma akajya twunganira cyane cyane inkunga ya mbere twemerera CorpsAfrica yaduteye kwishakamo ibisubizo. Uhereye ku mbaraga nkeya ufite, ugomba kuzikoresha ukagira aho ugera kandi heza. Murakoze. Hari ikindi kibazo wari wambajije gutese, mufite cyizere ki cyuko ibyo twagezeho dushobora kuzabisigasira? Ibyo turabizi neza cyane nk'abanyarwanda ko burya gusigasira biruta kubaka. Impamvu ni hubatse ntusigasire byabaze. Rero tubijeje ko rwose tuzabisigasira neza, imwe tukabisangiza n'abahandi. Murakoze. Hari uwaba ufite ikindi kibazo yashaka kubaza? Murakoze. Nitwa Pierre Celestin Nkundimana, naje nurutse mu karere ka Nyamagabe, ndi umuturage waho. Mu busanzwe ndi umuvolonteri, ndi umukorerabushake mazemo igihe kinini, kubera ko nakoreye ibigo by'abakorerabushake mu Rwanda nka VSO, kira kigo cy'Abongereza. Nahawe igikombe na UNDP
muri 2019 rege mu Rwanda benyene bagihaye urumva ko ndumukorera bushake w'umwuga. Shimishijwe n'ijambo muzehe avuze, uriya musaza ubundi ubukorera bushake uhembwa n'Imana, niko nabibonye. Niyo mpamvu yavuze ngo bakorera bushake Imana ibaho umugisha, nanjye numvise binejeje. Kibazo rero nshaka kubaza Rwamurangwa nk'umuturage waturutse Nyamagabe, urumva niho navukiye. Nifuza ko uyu mushinga utaguma muri base gusa, ahubwo yanyegera nkamuhuza n'abandi bantu bafite ibitekerezo by'imishinga umeze nk'ura, kuko uriya mushinga ni mwiza, imboga ni nziza turazikunda. Nk'ubu Nyamagabe nubwo yego tutarageraho abandi bageze, ariko mukuri turi mu rugamba rw'iterambere. Abanyeshuri bari kujya ku ishuri, ndeba abaturanyi banjye kubera iyihe mpamvu basubiye mu ishuri benshi. Abanyeshuri basigaye barya kumudakoma mu mashyi. Nahoze ndi umwarimu ndi umurezi, ariko mu kibazo twagiraga saa sita inzara yaratwicaga n'abanyeshuri kabica. Nyuma ya saa sita ntabwo twigishaga, mbenye nabyo byatumye mbireka kuko nigishije imyaka 2, none dore narabiretse, none abandi babahaye imishahara iri hejuru. Byumvikana ko Nyamagabe ikibazo cy'imirire n'ubwo butaka bavuze cyari ikibazo. Rwamurangwa rero yaza kunyegera nko mu murenge mvukamo atari tumaze kugira imashini ivomera, twayiguze kugira ngo tuzaye duhinga imboga muri community hafi y'iwacu. Ubwo rero uyu mushinga rwose wiguma muri bazi, ahubwo nujya mu mirenge yose 17 ya Nyamagabe, twegere n'ibigo by'amashuri n'uhagarariye PAM mu karere abahari, kugira ngo ya nkunga leta iha ibigo by'amashuri, kugira ngo abana bashe kurya, bajye barya bariho bafite imboga ziri ku bishyimbo n'ako kahunga, n'ibyo birya abana bajya ku ishuri. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Alexis Uhorana Ingoga, ni papa wa Rachel Shimwe n'uriya mukobwa. Nagize amahirwe yo kuba muri iki gitaramo kugira ngo nanjye nkumva ibyo abana bacu bagezeho. Mbona ari ibintu by'indashyikirwa, kuko iyo ari abana barimo kubikora, abakuru byaratunaniye kandi bakabikora mu bwitange, numva biri mu rwego rwo hejuru. Mu myumvire wikuruye wasanga ari ibintu bikomeye cyane. Nagize amahirwe yo kumwumva, nsanga narabyaye Umwongereza kandi ari Umunyarwanda. Nagira ngo musabe asamarayizinge wa mushinga mu Kinyarwanda, nanjye nkumve neza, yenda hashobora nashobora no kugira n'ikibazo nabaza nabyumvise neza. Bose nabibasabye. Murakoze. Muri make uyu mushinga ni umushinga watekerejweho n'urubyiruko nkorana narwo mu mudugudu wa Taba, aho bagiraga ngo bakemure ikibazo cyugarije ubuhinzi bwabo, uko 80% y'abaturage batuye muri Taba ni abahinzi. Ku musaruro wasarura ku ngo 353 zituye uyu mudugudu wa Taba, bose basarura
umufuka umwe kuri 2 ya kilojana y'imbuto zitandukanye nk'ibishyimbo, amasaka, ibigori na soya. Ikibazo gihari nuko mu buryo banatuye ubwabyo n'uburyo babika imisaruro yabo ntago ari uburyo buboneye kandi bwiza butuma imisaruro yabo yabikwa igihe kirekire, bityo ugasanga 40% y'ibyo basaruye birangirika kubera ko bibitswe nabi. Kandi naho bajyana ku masoko ni kure ku buryo umuhinzi ashobora gukora nka kilometero 7 ajya ku isoko riri hafi. Ubwo rero bityo urubyiruko narwo rwararebye ruti nubwo wenda bugarijwe n'iki kibazo cy'ubukene, wenda badafite n'ubumenyi buhagije, ariko ntago bagomba guheranwa nabyo. Baravuga ati reka turebe uburyo twakemura kibuze iki kibazo tuniteza imbere. Niko gutangira umushinga, gutekereza ku mushinga w'ubuhunikiro bw'imyaka. Bakarangura ubuhunikiro, bakarangura imyaka ku baturage b'abahinzi, bakayihunika bakanayicuruza, bakaba banayigurisha ku baturage basanzwe bashaka kugura ibyo kurya, bakaba bakongera no kubagurisha bashaka imbuto yo gutera muri sezo ikurikiyeho y'ubuhinzi. Muri make nuko nguko umushinga uteye. Murakoze. Any other question or project description to be asked in a different language? Murakoze cyane. Nitwa Regine Yamuremye, nkaba ndi umwe mu bajyanama ba CorpsAfrica. Ndagira ngo nanjye mbanze nshimire cyane abana bacu, volontaire, urubyiruko rwa CorpsAfrica ku murimo mwiza n'ubwitange ndetse n'impinduka bari kuzana mu baturage. Nshimira byumvikana n'umuryango CorpsAfrica ubaba hafi unabatoza. Turi mu gihe kitatworoheye nk'ababyeyi cyo gutoza umuco abana bacu, urubyiruko, cyane cyane mu mijyi. Abarera mu mujyi usanga dufite icyo kibazo cyo kugira ngo dutoze abana bacu umuco. Nitegereje cyangwa se nateze amatwi ibyo bagiye batubwira, uburyo barangiza universite rimwe na rimwe barakuriye mu mujyi, ariko bagashobora kumanuka bakajya mu giturage, bakegera abaturage, bakabana nabo umunsi ku wundi, bakabatega amatwi, bakagera n'aho bahindura ya myumvire yabo, bakaza kugera ku gitekerezo gihamye gishobora kububaka, gishobora kubazamura mu buzima bwabo. Ni ikibazo cy'amatsiko nabaza mwese, yenda rasheri by'umwihariko kuko n'umubyeyi wari hano, kugira ngo nabaze kuduha kuri iryo banga. Ni gute mubona ubwo bushobozi cyangwa se iyo mpano muyikura he yo kumenya kugenda mukicisha bugufi, mukibagirwa za ndoto mwari mufite nk'aba-universitaire, mukabana n'abaturage, mukabumva kugeza aho mugeze ku mishinga nk'iriya? Ese muri mwebwe ntabajya bagera hagati ngo bacike intege? Mfite amahirwe ko hariya Rachel aba muri Taba, natwe dukorerayo, abaturage baho ndabazi, ubuzima bwaho ndabuzi, utwo tuzu bavuga bajya gucumbikamo ndatuzi. Izo ngufu muzikurahe? Ntawe ujya anyuzamo ngo avuga ati naribeshye, yegere mama Estoki ati wambabariye nkavayo nkajya ahandi, cyangwa se nkigarukira i Kigali nkabashimira ko aho naringereje numva ntashobora gukomeza.
murakoze. Murakoze. Ngira ngo ni urugendo. Iyo bigitangira uba utumva ibyo ari byo, ariko iyo ugeze hariya hasi mu mudugudu wamaze kwiyambura ubu lisansiye, wamaze kumva ko nyine nawe uri umuntu kandi n'uriya nawe ni umuntu, hari amahirwe wagize kandi nawe hari ayo yagize kandi yakagombye kujya, kuko twese amahirwe arangana, ntawe bitabera, niko abantu bakunda kuvuga. Wenda ngira ngo imbaraga nyinshi nababwira story ntoya y'icyizere. Cyambere ni icyizere umuntu aba yifitiye ko byanze bikoze hari icyo wakora. Ndabyibuka nkiri umwana mutoya ngitangira ishuri, papa wanjye yajyaga njyana ku ishuri, yanyigishije ku kigo cyiza cyari kigezweho muri icyo gihe, ubushobozi buke yari afite muri icyo gihe, and yajyanaga afashe akaboko. Noneho ikigo cyacu cyari gifite school bus, noneho papa akambwira sorry, akanjyana afashe akaboko akabwira ati Rachel, witekereza ko bariya bana hari icyo bakurusha, nawe ushobora gukora ibirenze. Kuko nk'umwana batekereza ko papa we can do everything for them, akumva ko papa we yamukorera buri kimwe. Nanjye niyo confidence nayo ifite mu mubyeyi wanjye. Akambwira ati genda watsinda, ntutekereze ko bariya bana hari icyo bakurusha. Bityo nyine nkajya numva ko anything is possible, no guca bugufi nyine umuntu akumva ko byose birashoboka. Nkaba mbimushimira cyane. Rero muri make ntago aba ari imbaraga z'umuntu korerabushake ku giti cye, haba hari izindi mbaraga zituzengurutse. Ngira ngo twagiye tubivuga, hari abayobozi bacu bahora badukurikirana umunsi ku wundi, ntabwo tugenda ngo baduterere, baraduhamagara bakadusura, bityo ukumva ko utari wenyine. N'umuturage ubwe niyo ugezeyo hari igihe bwa mbere bigucanga, ariko abaturage nabo ubwabo ugasanga babaye famiye, ukabona ntabwo uri kubikora wenyine, ahubwo n'umuturage arabigufashamo, abayobozi n'abakorerabushake bagenzi bacu tuba turi kumwe. Ni umurimo tudakora twenyine, ahubwo dufatanyije. Mu bigaragara wenda ushobora kuwukora wenyine, ariko hari izindi mbaraga nyinshi ziba zituzengurutse. Murakoze. Thank you. If we don't have any other question, we can go ahead. Yes. Okay, 2. Perfect. Murakoze cyane. Nshimishijwe cyane na projects abana bapresentinze zavuye ababyeyi babanye nabo, ari ababyeyi n'abana bose n'abahanga, kuko project batanze iyo uzirebye zifite icyo zigamije kugeraho, zifasha ba nyirazo kandi n'abazikoze bafatanyije n'abafite ibyo bigiyeho. Mu by'ukuri CorpsAfrica mbona ifite intego nziza cyane cyane abantu kugira imishinga iyabo. Ibyo twaganiriwe byose ni ibigaragaza yuko umuturage ari umwe mu bategura imishinga kandi akayigira iye. Icyatuzanye hano rero kwakureba imishinga ndetse n'abatumiwe tureba icyo bafasha kugira ngo imishinga ishobore kugerwaho. Ngira ngo
tumvise byinshi kandi twabyumvise neza, twabonye ari na byiza. Nk'abafatanyabikorwa n'abayobozi batoranyijwe gufatanya na CorpsAfrica ndetse n'umuyobozi wabo, dutekereze mu buryo bugaragara kugira ngo dusapotinge ba nyir'imishinga ari abana bafatanyije n'abaturage ndetse n'abaturage kugira ngo bagere ku ntego bagamije kugeraho. Uko mbireba nk'uko babivuze, ni imishinga ntabwo ari minini cyane ku buryo byananirana, ariko bigezweho byaba byiza cyane. Twagaruka hano twese twishima tuvuga yuko imishinga batugejejeho twarayisapotinze. Icyo nabonyemo ni uko ari imishinga ari uwa Rachel, Bob, Decide ndetse na Rwamurangwa, byose ni imishinga ifatika aho bari. Nk'aba batekereje rock cutting, kugira ngo Musanze a lot of rocks, kandi abantu bakenera amabuye cyane kuyakoresha ibintu bitandukanye byo kubaka n'ibindi. Ari imishinga wa Rachel wo kugura imyaka abantu bejeje bakayibika bakayigurisha ndetse bakongera bagashoramo, nayo ni umushinga mwiza urimo wongera agaciro mu byo bakora no gushakira isoko abejeje muri ibyo bice. Ari n'uyu w'imboga, byose ni imishinga mbese ibyara inyungu kuri community. So nkumva baritanze, natwe twitange kugira ngo tubyaze umusaruro ibyo batekereje, kandi batanze time, batanze ubwenge, batanze ubumenyi bushoboka. Icyo nabifuriza nabo no kubashimira nuko niyo mwaka warangira batarekeraho kwiga projects ndetse no ku giti cyabo zabateza imbere, bagatangira bashobora no kwikora project zabo, bakaba hafi y'abo basanzwe bakorana mu koranabikorwa, ari abaturage ari n'abandi bose bagiye bahura muri urwo rugendo, kugira ngo nabo bashobore kugira icyo bigezeho mu buryo bw'imishinga. Ni ibintu byiza, ni ibintu bigaragara kandi ni ibintu byumvikana. Mbashimira cyane. Icyo nabizeza ni uko twebwe nk'abayobozi tuzakora igishoboka cyose kubavuganira kugira ngo ibyo mwifuza bigerweho. Murakoze cyane. Thank you. Nitwa Wayne Noel, naje mpagarariye BK Foundation. Ndabanza mbashime cyane ku by'iki gikorwa, cyane cyane mweduha volunteer, ndabona mufite imishinga myiza. Twegera muri BK Foundation natwe dufashe imishinga tubereyeho, ariko ikibigamije nuko igira impact irambye mu baturage. Kubw'ibyo rero hano hari imishinga nakunze. Hari umushinga wo gutera ibiti, tea planting, hakaza n'umushinga rock design. Dufite pira yitwa environmental conservation, dufite target yo gutera ibiti 800. Ku bwanjye natekereje yuko byaba byiza dukoresheje COP yuko dushobora. So uyu mushinga wundi wa local design nawe urumva ukeneye gusobanurwa neza, niba nta kuntu bizangiza environment, niba wenda hari ukuntu bizagira akamaro umuturage ariko bitangije nanone environment. Urumva rero mwaza kwegera BK Foundation nkuko mwari mwadutumiye, tukawohereza imishinga tukayigaho tukareba. Murakoze. Mwiriwe, nitwa Sauda Namwe from the Rotary Club of Kigali Biyoga. First and foremost, I'd like to thank the leadership, management of CorpsAfrica and our youth volunteers. I come from an organization that kind of does what you do, which is Rotary International. It is a service-based organization and kind of do volunteership.
So I'd like to thank all the volunteers for the good service you do. Our motto is service above self. And I'd like to, I've listened to all your projects and, the impact that they have on our community, and keep up the good job. So my question goes to the two projects, the rock and vegetable growing. Because for these projects to keep going, there has to be sustainability. And I'd like to hear your, what your target market is and how you intend to market your products. Because with that, you can produce, but if you don't have a good plan, like a project plan, and see how you'll sell, plan to keep this up, it might fail. So what is it that, how are you planning to keep this going? Thank you. Okay, thank you very much. If I may say, for now, we haven't started our project yet. We are just experimenting. And for now, we have received 2 offers from nearby schools to distribute our vegetables to their schools for their kids, for their children. Other than that, around Nyamagabe, we have different cities. We have Nyanza, Huye, and Nyamagabe. And even this water alone can be our market. It's all about market. So, market is not a threat to us. We have it. And please, I argue, we are volunteers, but for you in government institutions and private sectors, you don't need to be volunteers and go to serve for a 4-year full-time service. You can do your part while you're still working, doing your job. You can help and put your hand on these projects and make a difference in our country. Thank you. Thank you so much for your kind words, and thank you all for supporting us. Straight to the questions, thank you so much. I beg to start with our visitor, our invitee, who asked about the environmental concerns about rock designs. Thank you so much. Of course, we looked into those issues. First, these rocks, by the way, for the information, I did environmental science. Of course, I'm also passionate about the impact of climate change, whether to our environment or to the human beings. So, going to my project, we looked into different safety measures that will be put in place, mostly to the people who will be using these machines. Because first, I have to admit they have sound, they make a lot of noise, not that much. Again, these locks, they are everywhere. Actually, I don't know if you've been in Musanze, it's hard for the farmers to even get enough soil for agriculture activities. So most of, even construction, by the way, and we have been doing some survey to see where they remove these roads, people can be able to construct their own housing. Where they remove these rocks, they also do revelry, people can do agriculture activities. Then the safety measure, we looked into how we can protect the people who will be using machines. They'll be having tools like ear protector, masks, overalls that are going to protect these people who will be there not to be affected. Then environment, actually we are actually helping the people to not be affected by any of the stages of our project. Back to the market issues. Actually, it's now products that are so
much having a big demand. There are some small companies that actually try to do that, but along the way they failed due to the location they had chose. It was located within environment where there is a lot of people, and they said it might affect people, so they closed that. But there is a big demand, whether in Kigali, in Musanze, I don't know if you have been in those areas. Actually, some people are using these stones to build. They are used in different design. Some choose to use them as pavements. I don't know if you have seen that. Some choose to use them in building, using them in the sitting room as decorative materials. Others choose them to use as coating their pillars as you enter, and they have a beautiful future if you look at them. They are highly demanded for design. Most of the time, our customers are the designers who want their building facilities to look good, to look fancy, and these ones, they are also sustainable. They last long, not like these tiles which break anyhow. For them, they are a little bit strong, depending on the size of the rock you cut. Then about the sustainability, of course, we looked into two parts. One is ownership. Again, another one is the market. When people own the project, now it's theirs. But when they have a market to get what they want, that motivates them not to stop the business. Then another thing we looked at is that, is there any impact, negative impact can be caused by this project, so that maybe government or other people can claim and stop our project. So we were strategic enough to choose a good location that could not create any problem, using the idea that came from previous project that had failed. So we found a good location where we cannot disturb anyone, where we are not disturbing anything. No environmental impact, no any impact towards the people. It's isolated place where we are going to do this project from. I don't know if you are satisfied. Thank you so much. Thank you so much to the volunteers. You may please have a seat. And of course, if there's any other question, make sure to look for them and ask after, so that we can also have the second segment as well. So thank you to the volunteers and to everybody for the questions. We are coming to a moment where you get a break. We'll be having a 10-minute break. So please, you can go outside, have coffee, have tea, milk, and a little bit of a snack. And in 10 minutes, you can come back. There's snacks. You can bring in your cups with tea or whatever you want to drink, and your snacks inside, and then we can keep going. Uyu ni umwanya w'uko dufata ikintu cyo kunywa cyangwa se cyo kurya, ariko twabasabaga ko mwajya hanze mukabizana mukabyicarana kugira ngo dukomeze umuhango watuzanye umunsi. Murakoze. You may proceed.
muri kwa kumukangura mu mutwe aho yarasinzira agahita akanga n'ubwo bwamutunganya iby'umuturage yibonye uburyo imiyoborere yacu n'iyi tudakusunika tudakunda ahubwo nawe ababibonamo nawe abari tukajyana Afurika tuhaye cyane wenda n'amahera batangiriye mu mwaka ushize wa Kigamba abaturage baho barakanditse batangiye kwiteza imbere ndetse kuko bihitiyemo batangiye kuba bateye imbere ntabwo ari umuturage ukibwirizwa wamanje kubavuga umuntu ahindura inyungu akagira ahantu akagira aho agera no abari batoje kugira ngo bahindure abantu bahagaze gutsinda ariko n'abafasha n'ibihugu cyangwa se abafatanyabikorwa bakora Afurika nabo tukagomba nabo kuba hafi bakaba hafi mu buryo inyungu usanga hari aho yageze bikaba byiza n'abandi batari bagiye mu matsinda kuko nyuma yo kumva umugenzi wabo bageze bagiye bahita bifuza kuzamo kubera impinduka bagenda babona none rero ni na byiza ko baje mu yindi midugudu kugira ngo nabo yabivuga yasigaye kanguke iterambere rye kumenya cyangwa ibindi ahubwo twese tuzamukira hamwe iterambere ry'umuturage ari naryo iterambere ry'igihugu hose abakorerabushake bakora Afurika babishimiye badufasha byinshi nta nubwo nakwirirwa kuvuga ngo gukora inama ngaha hakoresha umuganda nzi ko ahari nzi ko nabo bagomba kubafasha tugafatikanya kandi twese turi ku muturage kugira ngo Cierto,
ndishimira ko yangejeje ku bintu nk'ibi ngibi ubu ndetse hari n'indi myenda nagiye doda nkatanga aho bambaye nk'ibiraka nkabona amafaranga sinyibura isabune umutware yarakoraga akibaza buri kimwe cyose mu rugo ariko ubu sinkimubaza ngo nshaka isabune nshaka umunyu yemwe hariho n'igihe no guhaha nshobora guhaha akaza asanga byari rero mba mbishaka nko mu myaka 6 ku buryo nawe bikabyariye mvuga ngo mfite abanyeshuri banjye ndetse byaba na byiza nkaba ntabigisha njyenyine nkashyiraho n'umwarimu ubigisha kandi umushinga ni twebwe twawitekereje tuzi kuzatugirira akamaro none akamaro tumaze kukabona ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kudoda wenda nk'ikintu bakamuha n'igihumbi ariko ubu ngubu nyine kudoda bitewe n'ukuntu nabukunze nshobora mbifashijwemo wenda na mwarimu wanjye yanyigishije kudoda ubu ngubu sinabura isabune sinabura amavuta abana banjye ntabwo babura imyambaro urabibona uduha nyine mbese buri kimwe naje hano ntarubaka ubudozi bwaramfashije gukora yiga muri udufaranga tujyana mu kibina cy'ama nkagura ibati nkagura buri kimwe ubu nyine ndi mu nzu yanjye ariko ubudozi ho mugereyemo nabashije gukinga inzu mfite indi ntera nagezeho mwarimu yaranyigishije nanjye ndafata nkumva ko nanjye hari abandi nakwigisha bagafata n'abandi bakigisha. Welcome back, everybody. Welcome. Welcome back, everybody. I want to take this opportunity to welcome two of our invités that are here today. We'd like to welcome Mrs. Rhoda Kanyisiye, a World Connect representative, and Mr. Leonard Diringiro, representative DG of the Local Administrative Entities Development Agency, LODA. So welcome, and we hope you enjoy the rest of the segments. If you have any questions, we'll be doing a little bit of a recap on the few other projects that have gone before. But right now, we're on our second segment with 4 other volunteers who will be pitching their project that they have in the community. So I'd like to take this moment to welcome Josiane, who is currently serving in Nyamagabe, and she holds a bachelor degree in agribusiness
at UR. Welcome, Josiane. Yaramutse neza. Abakiri ku meza muryoherwe. Turyoherwe turi no kumva uyu mushinga wacu mwiza. Nitwa Josiane, murabyumvise, nkorera i Nyamagabe. Hari ikibazo? Hanyuma mbere yuko ntangira hari ikintu nashakaga kugira ngo mumfashe kugitekerezaho. Ese dutekereza ute? Murabona aya mazi ari imbere yacu hano, murabona imyenda twambaye, murabona ano makayi turi kwandikaho n'ibindi byose, everything iri hano. Mubirebe, mubyitegereze, hanyuma mubitekereze. Ese turi mu Rwanda, biramutse bidahari bidusaba gufata urugendo tukajya nko kubikura, n'urugero hafi mvuga nko muri Uganda, mutekereze ubwo buzima twaba tubayeho. Murumva byaba byoroshye? Hanyuma mutekereze, wenda bishobora kuba bihari. Ibaze ufite amafaranga ukaba umeze neza, hanyuma wibaze ukaba ufite n'ibyo ukeneye ariko utabasha cyangwa udafite ahantu ushobora kugenda ukabikura. Urumva byatari ikibazo? Rero niyo mpamvu nje mpagaze hano imbere kubw'ikibazo ndibuze kubagezaho gikomeye, ariko hamwe n'ubufatanye bwanyu ndizera ko bizagenda neza. Murakoze. Nitwa Duhore Dushima Liva, nkaba ndi umukorerabushake wa CorpsAfrica, nkaba ndi gukorera mu karere ka Huye, mu mudugudu wa Taba. Taba ni umudugudu ugizwe n'abaturage barenga 1500. Hanyuma uwo mudugudu abenshi barimo ni abaturage bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi 1994. Namwe murabizi ibibazo twagize, ntago ari twe twabyikururiye, nubwo twabigizemo uruhare, ariko hari impamvu zabiteye tutifuza no kongera gusubiramo. Rero abo baturage nibo bagize uwo mudugudu. Hanyuma nuko nayimvuzeho kuri iyo gahunda, ntabwo biba byoroshye bitewe n'amateka tuba twaragiye twakira. Ntabwo biba byoroshye twebwe ubwacu kubyiyumvisha, kuko namwe mwabibayeho murabizi yuko ntabwo biba byoroshye. Ariko nyuma y'ibintu byose bitameze neza, ubuzima burakomeza bukagera gute? Bukagenda. Hanyuma uwo mudugudu ugizwe n'abo baturage. Nkimara rero mu gihe kingana n'amezi 6 ndimo gukorera aho hantu, nahuye n'abaturage bagiye batandukanye, twagiye tuganira ibintu bitandukanye, bagiye bangezaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hanyuma tugira igitekerezo cy'uko twakwihuriza hamwe dukora itsinda ry'abantu bagera muri 80. Ubwo ni muri rusange urubyiruko n'abantu bakuru dukora iryo tsinda. Iryo tsinda rero ubushobora kwibaza iryo tsinda ryari rigamije iki, mwashakaga kugera ku ki, ni iki mwari murimo guteganya? Iryo tsinda rero nakunze kubwira abaturage, niba nje hano ntabwo nje kubakorera ibintu, ahubwo nje kubafasha kubitekerezaho, nje kubafasha kwicara mukagura ibitekerezo biri muri mwebwe, hanyuma mukagira ikintu mukuramo gikomeye.
ubwo rero nk'uko twabitojwe n'ababyeyi kandi akaba ari nabwo buryo bwiza bwo kubonamo ibisubizo, twahise tugira icyo gitekerezo cy'uko twahuza nyine abantu tugakora itsinda, dukora itsinda ry'abantu 80, 40 muri bo ni urubyiruko, hanyuma 20 ni abagore, abandi 20 ni abana babyariye iwabo nyine batabana n'abagabo. Kubera icya kibazo nababwiye nanone kiriyo, baba bafite n'ihungabana muri bo, nubwo uwo mudugudu ubamo abaturage bagizweho izo ngaruka, ariko hari n'abandi bakoze ibyo byaha hanyuma bakaza kuba muri uwo mudugudu. Urumva nyine nubwo abanyarwanda twakira ibintu tukagera kubabarira tukagera gute, ariko nyine bitewe n'ikintu cyakubayeho kikagushengura, aba ari ikibazo ko ubana n'umuntu wagukoreye gutya bikagira. Ariko bitewe no kugenda twigisha aba ari ngombwa ko tugomba kubana kugira ngo tutazongera gusubira mu byo twaciyemo. Ubwo rero murumva n'abaturage baravangavanze, bagiye bahura rero n'ibibazo bitandukanye, akaba ariyo mpamvu tubonyemo abana babyariye mu rugo bagera muri 20, ariko bakaba barumvisha icyo gitekerezo bakemera kuza kuba muri iryo tsinda kugira ngo duhuze ibitekerezo, dukemure n'ibibazo bitandukanye twagiye tubona, hanyuma bigende neza. Nimara kugeraho, sinzi niba mwese muri kureba hano, muri kureba aka gafoto, nawe mutari kureba hano, ariko hari agafoto gasa nkaho kababaje. Niyo mpamvu ngiye kukabasobanurira neza kugira ngo tubashe kumva neza impamvu y'ibi bintu. Hano hari agafoto, urebye neza hari umutaka wa wundi tujya tunyuraho wa MTN abantu bacururizamo, bari gucuruza mitiyu. Hari abafite utubase, hari abarambuye imifuka hasi barimo bacuruza imboga zabo n'iki. Noneho nkababaza ko bari abanyarwanda bagenzi bacu kandi bifuza iterambere bashaka kugeraho, nk'uko natwe turiho turirwanira uko bwije n'uko bukeye kugira ngo tugere kuri iri terambere. Uribaza nk'imvura iguye ari nyinshi cyane bari aha hantu byabagendekera gute? Ikindi kibazo, reka tureke imvura, n'izuba naryo ntabwo riba ryoroshye. Uratekereza izuba rivuye bimeze gutya, wazanye inyanya, ubwo ni ku bintu biri perishe, wazanye inyanya wenda wararanguye nk'ibasi y'inyanya, hanyuma ukayizana ukayishyira ahangaha utegereje ko abantu baza kukugurira, hanyuma izuba rikava ari ryinshi, ntufite umutaka wo kuzitwikira, niba ufite n'agafuka n'ugatwikira hejuru ntabwo bari buze kumenya niba ari inyanya zirimo, nyine ukibaza urumva biri buze kugenda gute? Nabyo ni ikibazo gikomeye. Akaba ariyo mpamvu rero twaje kubona ko hano hari ikibazo cy'uko batagira ahantu ho gucururiza ibintu byabo bifite umutekano, ndetse nabo ubwabo bafite umutekano, kuko ubusanzwe ahantu hari main hari isoko bashobora guhahiramo, bakora ibirometero 7. Namwe mwimagine mu cyaro hariya ugakora urugendo rungana n'ibirometero 7 ikindi wikoreye, kandi urumva niba harimo ababyeyi babyaye bahetse, cyangwa hakabamo abakecuru bafite intege nkeya, nyine abari ingeri zitandukanye, ukibaza ukuntu umuntu ari buze gukora ibyo birometero 7 agera kuri iryo soko agiye kugurisha cyangwa agiye kugura ibintu ashaka. Murumva atari ikibazo gikomeye? Rero nanjye byankozeho kuko nkigerayo ahantu twabonye inzu yo kubamo, kugira ngo ubone wenda twakoraga gasitoke gatoya tukagura nk'imiceri tukagira dute, bagenzi banjye barabizi bari hariya, tukashyira hariya mu nzu, ariko kugira ngo ubone imboga, kugira ngo ubone nyine ntago bashishikarira gukora ibyo bikorwa, kuko bazi yuko niba abonye nk'imboga imifungo nk'icumi n'urugero,
najya kuri kano gasoko ararara acurujijeho, ariko iziri burare ziri buze kugira ikibazo, cyangwa kubera ko muri iyi minsi ari igihe cy'imvura amasezo agenda atandukana, ikindi gihe akaba ari izuba, nyine bikaza gutera ikibazo gikomeye kuba ubucuruzi hano bushobora gutera imbere kuri aba bantu bari aha ngaha. Akaba ariyo mpamvu rero hagaragaye icyo kibazo. Hanyuma dukoresheje ya matsinda, rya tsinda nabafashije guhuza abantu, itsinda ry'abantu 80 niho bakuye igitekerezo cy'uko bakubaka isoko ryabo, hanyuma bakajya bacururizamo bafite umutekano, ibintu byabo bifite umutekano, mbese nta kintu kibahungabanya. Rero nahise mbashyigikira cyane, ahubwo mbafasha kwagura bya bitekerezo bari bafite. Mbese byarananyoroheye, ngiye nkigerayo nahise mbibona, ariko nanga kubisohora mu kanwa kanjye, ahubwo ntegereza ikiri buze kubavamo. Na rero byanshimishije kurushaho kugitekereza aribo cyavuyemo, kandi nkabaha rugari bakajya bangezaho ibyo bakuye muri bya bindi baganiye. Kuko iyo itsinda ribayeho ubahereza power, hanyuma ukajya ubafasha ubadirectinga, ubabwira ngo mukore ibi, mubigenze gutya, dore ibi ntibyari kugenda gutya, ahubwo biri buze kugenda gutya. Ubwo rero naho ngaho igitekerezo cyavuye, nibo bakitangiye, nibo bacyaguye neza. Hanyuma bamajije kucyagura, nibwo twahise dupanga uburyo dushobora kuorganiza ibintu, hanyuma tukareba ko icyo gikorwa gishobora kugerwaho. Ubushobozi bwacu ntabwo ari bwinshi, ariko kuri bwa bushobozi dufite niho muri buze guhera mugira icyo mudufasha, kuko murumva ko iki kibazo bafite gikomeye cyane. Iryo soko rizakira abantu barenga 800 baturutse mu yindi midugudu, ariko tukongeraho na babandi 80 bagomba gukorera muri iryo soko. Urumva ko riragutse. Ubwo nituvuga 800 taza kubara ngo 1 2 3 ugere kuri 5 uvuge ngo abo bantu ni bake. Abo bantu ni benshi, ni 800 gusubiza hejuru, kubera ko ntabwo twavuze imibare yagutse, ariko murumva ko igize ite yagutse. Kuko hafi aho hari n'indi midugudu twegeranye ku ruhande, nayo bisaba gukora bya birometero bagera hahandi isoko riri, bashobora kubona bya bindi bakenera. Hanyuma iryo soko turamutse tugize amahirwe rikatugeraho, twabonye bishobora kudufasha mu buryo butandukanye kandi bwinshi cyane. Bumwe muri bwo rero birumvikana ari urugendo twakoreshaga, ari na transport twakoreshaga, either yuko twewe dutega ubwacu tukanategera ibyacu kugira ngo bigere kuri iryo soko. Murumva ko icyo kibazo kizaba gikemutse. Urubyiruko ruraho mwumvishe ko nirwo rugize iryo tsinda, ariko nirwo rugize iryo tsinda kandi narwo rufite ibyo bibazo. Nibo kuko abenshi barimo hano nibo babandi naberetse bari gucururiza hariya, nibo bakora urugendo nka babatini mothers. Iyo abona umwana wiwe afite yashonje yagize ikibazo, aravuga ati ninjyama umwana wanjye ari buze kurwara kubera inzara, agahita avuga ngo ngiye kurangura nk'ibase y'avoka, hanyuma nyijyane kuri rya soko hahandi. Bundi rero murumva urwo rugendo rwose akora, yaba ari umutekano wiwe, yaba ari umutekano w'ibintu atwaye, byose ni ikibazo gikomeye. Hanyuma kubijyanye n'imikoranire yabo, urumva niba dukorera mu itsinda turakorana, bizazamura umuco w'imikoranire hagati y'abantu bagize iryo tsinda, bizamura n'urukundo hagati yabo. Kuko mujye mugaruka no kuri ka kantu nababwiye, tukomeza tubegeranya tubahuza kugira ngo bakomeze biyumvanemo, bumve ko ari umuntu umwe. Hanyuma ikindi dutekereza ko ubukungu, kubijyanye n'ubukungu,
niba iryo soko ryahageze umuntu akaba yagiye mu isoko yajyanyemo karoti, yajyanyemo inyanya, akaba yungutse uwo munsi nka 500, yungutse nk'igihumbi. Ku bijyanye na saving iziyongera, kandi iyo saving yiyongeye na investment iriyongera. Bishatse kuvuga ngo igihe saving yiyongeye, amafaranga azaba ari kwiyongera, investment nayo yiyongera, kuko igishoro kizaba kiri kugenda kigaragara, kiboneka ku ruhande rwa buri muntu umwe uwo ari we wese ku giti cyiwe. Ku bijyanye rero n'uburambe bw'uyu mushinga, nabyo ntabwo ndi bubitindeho cyane. Hano hari umuntu, hari akandi gace nanone hariyo umuntu, hariyo umushinga wundi ufite ibikorwa biforomye nk'ibyo ngibyo. Igitekerezo bari bagize nacyo cyari kimeze gutya. Hanyuma ndibuka ko ari bo bari bagitekerejeho, wari uriyo ntabwo yabafashije kujya kubitekerezaho, ahubwo nibo baguye igitekerezo kiri muri bo, barangije kugitekerezaho, baracyagura, barangije mbese batangaga raporo. Hari ukuntu uri kuyobora abantu cyangwa uri gukorana n'abantu ukabereka nkaho ukabereka ko udahari, atari ukugira ngo atari kugira ngo bari nyine utagira ngo uri kwivanga mu bintu byabo, ahubwo uri kugira ngo urebe ese aba bantu imitekerereze yabo ni iyihe. Nkatekereza impamvu uyu mushinga ugomba kuramba, ntabwo igitekerezo cyanturutsemo, niho cyaturutsemo, kandi banabishaka, banabifitiye imbaraga, kuko buri kimwe cyose bagira uruhare mu guhuza ibitekerezo no guhuza ibyagakwiye guhuzwa kugira ngo uyu mushinga ugerweho. Hanyuma ikindi, twatoye komite y'uwo mushinga. Komite y'uwo mushinga izajya ikurikirana ibikorwa by'uwo mushinga uko bizaba bimeze, naba mpari cyangwa ntahari, kuko n'ubu ngubu biba birimo gukora. Ubu ngubu mba ndi mu kazi. Hanyuma na local leaders nabo baradufashije kandi baracyarimo kudufasha. Rero murumva ko nta mpungenge mwagira ko uyu mushinga ushobora guhura n'ibibazo kandi ushyigikiwe. Uyu mushinga rero, uyu mushinga kugira ngo ugerweho, bishyirwe mu bikorwa, urangire, urasaba miliyoni, utu miliyoni dukeye 10, miliyoni 10,376. Murumva ko ari dukeye, ntago nirwa ngewe, ntago twiriwe tubigira birebire, ariko ibyo tuzakora bizaba bisa neza cyane. Mu bushobozi rero abaturage bafite kandi bagikomeje no gukora, twabashije gukusanya miliyoni 2, ari amafaranga yose ari gukorera. Rero nabaye mbashimiye kubw'amafaranga mugiye kuduhereza. Akenewe n'ariya miliyoni 7 n'amafaranga 725. Si makeya, ni makeya cyane. Turamutse tubonye amafaranga mugiye kuduha, turizera yuko kandi turabizeza ko mu gihe cy'amezi 4 iki gikorwa cyaba cyamajije kujya mu bikorwa, kuko turatekereza ko kizatangira muri April kugera muri August. Rero icyo gihe mu gihe twabonye ubwo bufasha, iyi projet izaba yamajije gushyirwa mu bikorwa. Dufite rero team ikorana iyi project team ariyo abakorerabushake, CorpsAfrica staff, abayobozi na project committee. Abo bose nibo bazaba barimo kuyobora iyo projet cyangwa uwo mushinga. Abaturage bagize ibitekerezo, bifuza ko mwabafashamo kugira ngo bya bibazo byose twamajije kubona bibashe gukemuka. Ndabashimiye cyane ko mwabikurikiranye neza, kandi ndashimiye ibyo mugiye gukora. Murakoze cyane.
Rakoze Olive. Before we go, before we go into the Q&A segment, I'd like to ask the volunteers to please come in front so that when they're asking questions, they can see you, and also to be able to see some of the projects that they've been working on. But maybe quickly, I would like to give you a recap of the 8 projects we've heard from. I'll just say the first name and the project that they're working on. The first pitch was made by Rachel, who was talking about Harvest Stone Project. The second was made by Bob, who was talking about the stone design project as well. Esaid with Sport Field Facility. Elwin with Vegetable Garden Project. Josiane, which is in the second segment, about the supply of food and milling project. Emmanuel about animal feeds project. Emeline about Ruhasha Tibet School, and Olive with a quality local market infrastructure. And all of them had a plea with how much they need for their projects, how much the community have been able to come up with. And so with that, for the people giving, you're giving on something that's already existing. And we hope that you see that there is a lot of hard work that has gone into this. And of course, with the fact that you're using human design to be able to work through this is something that has been very beneficial for the communities. So without further ado, I'd like to take the segment of Q&A, which we'll have for 10 minutes. So I hope you've been able to write your questions down, and then from there we'll be having a closing remarks by Mr. Samuel, the PS of Minilok. With that, we'll be having group pictures and of course networking event and lunch, which I know the majority of you are really excited to be having. It's okay, you can laugh. It's time. So, we're getting into the segment of our Q&A. Wenda na bivuga no mu Kinyarwanda nshaka kubabwira ko tugeze mu mwanya wo gufata ibibazo mwaba mufitiye aba volunteer bitandukanye. So mwashira akaboko hejuru nkaza mbasanga twumva ibibazo byanyu. Murakoze. Nashimye uriya mushinga wa Nyaruteja wo korora ingurube, umushinga mwiza. Mfite n'amakuru y'ako muri iki gihugu hari amafaranga menshi rwose ari gutangwa ku bantu borora ingurube. Natanga nk'urugero bitaba igikabya mu nkomoka amafaranga barayatanga, hari n'amafaranga Enabeli y'Ababiligi yatanze. Numva rero ahubwo nanjye bazamamo umuryango umwe muri ibyo biraro tukoreza ingurube. Murakoze. Ndabona hari icyo nashaka kuvuga. Arakoze cyane. Arakoze ku bw'igitekerezo atanze. Umushinga wacu ujyanye no gukora ibiribwa byongerera intungamubiri z'amatungo harimo n'ingurube n'uburyo twazorora, kandi murakoze cyane kuza korora ingurube bizadufasha kubona isoko ku biribwa byacu by'amatungo tuzakora. Murakoze cyane. Murakoze, nitwa Kangwagi Justus, nanjye ni member board. Imishinga yose ni myiza cyane, nta n'ubwo wawe kwirankinga biragoye, ariko uriya impamvu bagize attention ni uko abenshi usanga twese dufitanye isano na agriculture. Uriya ubworozi bw'ingurube urasanga uriya mushinga uhuza iyi mishinga yindi yose, urahuza isoko, ugahuza buri kintu cyose. Nagira ngo rero ngewe usibye uburyo mwawe tweretse neza uriya w'ingurube,
nagira ngo twibukiranye kuri ya mushinga uhera ko udukura mu guhingisha amafumbire asanzwe menshi, kuko si magotsi gusa, buriya na biriya bisaguka kuri magotsi ni ifumbire ifite n'agaciro kenshi. Ahubwo sinzi numvise nawe ukunze turi busubirane mu tuvugane niba hari icyo nanjye nawutangaho, nanjye ndi kugitanga. Yarakoze uvuze ko inkomoko barabikora, ariko nagira ngo vuga kuri ya mushinga uri muri income substitution, uriya mushinga uri muri green growth, uriya mushinga ni byose usibye black fly. Narinzi wenda ko twasanga n'iminyorogoto nayo igezweho mu birebana n'ibi, kuko umwanda ndetse na Kigali yabaye represented hano, kuko iyi mishinga iri smart yatuma urban development igenda neza. Waste biriya ni ibisubizo byiza kuri waste management, byahera ko bitanga ibiryo by'ingurube, by'amafi, by'inkoko, ndetse bikahera ko bituma dukira kandi dufite na organic products. Abaro mvangiye by'umwihariko ndibuze kuvugana nayo turebe uko murakoze. Nanjye nitwa Brenda Muteteri, nkaba nkuriye foundation ya Crystal Ventures yitwa Crystal Connect. Natwe dufasha mu bikorwa bitandukanye biteza imbere igihugu. One of our pillars harimo youth and women empowerment. Bitewe n'imishinga bagiye bagaragaza, imishinga myiza cyane, n'abana bari so committed. I even had a chance of meeting some of them. Hari undi mushinga dufitanye na Unity Club Huye, ngira ngo abenshi twagiye duhura. Nakunze commitment mufite, morale mufite, ukuntu mufasha abafatanyabikorwa banyu. Keep it up, it's a good thing. Imishinga ni myiza yose, nayobewe which nahitamo kugira ngo dufashe, ariko tuzicarana na executive director turebe imwe n'imwe twashobora gutera imbere. Thank you. Murakoze. Nanjye Diane mpamagariye IHS, akaba ari ikigo cyubaka iminara gifasha abantu mu itumanaho mu Rwanda. Nagira ngo nshimire cyane Estoki for the invite. Imishinga muri gukora, you're doing a great job, kuba mugenda mukajya muri community mugahura n'abaturage mukabegera. The human-centered design approach, I appreciate that very much, kuko urabona ko usually when you're supporting, ushaka supporting ibintu abantu they have owned, babigira ibyabo bakumva ko bizanaramba bikamara igihe kinini. So thank you so much for CorpsAfrica for the wonderful work muri gukora. As IHS natwe we have very many different pillars dukoreramo our CSR. We'll be happy to receive the project proposals from all the volunteers to carry viewing and ahandi nari mfite ikibazo maybe to Olive, mfite project ya local market. Nashaka kumenya ese nabonye project yawe ihagaze miliyoni 10, isoko rizajyamo abantu 80. So mwarabonanye n'umu architect akababwira ko that's the total cost for the project, how much research mwakoze? Ko numvaga ashobora kuba ari makeya, but yeah, maybe you can answer on that. Murakoze cyane ku kibazo cyiza mwabajije. Twagerageje gukusanya amakuru ku bijyanye na ririya soko, hanyuma twanaganiriye n'umuntu ubizobereyemo uzanadukurikiranira biriya bikorwa. Twasanze rero ari amafaranga ariyo akenewe kugira ngo ririya soko ribashe gushyirwa mu bikorwa cyangwa kugerwaho. Murakoze cyane.
murakoze buriya bariya bakoranabushake imishinga yabo yose numvise ari myiza, ariko noneho jyewe ndavuga kuwo niboneye jyeweho n'amaso yanjye uhiga umuhigo kandi akagezaho akaweza. Oliva yigeze kuba ari mu Gisiza aho bita muri Mbazi mu Gaseke, noneho uwo mushinga w'isoko ubu tuvugana uku nguku nizera ko hari aho yesheje umuhigo, mpamya ko mu bihe biri imbere wenda mushobora kuzahagera mukareba. Bisobanura ko rero akomeje gutera intambwe, icyifuzo cye rwose ukimukirire mu bikorwa. Murakoze. Murakoze, nitwa Nakure Saverina, nkaba nkomoka mu Bugesera. Imishinga bari abakorerabushake bavuze yose ni myiza, ariko hari n'uwavuze umushinga w'urusyo bitewe n'ahantu abana bajya gushesha. Nkurikije imibereho dufite nk'ababyeyi, gutuma umwana akagenda amasaha 3 cyangwa 4 bukamugoroberaho atarataha. Byongeye mu kijyanye n'imirire myiza no kurwanya igwingira ry'abana, abana bakaba batabona igikoma cyo kunywa, noneho ntibabone ifu yo kurya. Imishinga yose ni myiza, ariko haramutse habonetse abaterankunga aho hantu naho batagira imashini, ni ukuvuga ntibabona ubugari bwo kurya, kawunga ntiboneka, nta n'ikindi kintu numvise gihari cyafasha umwana mu gutera imbere kugira ngo nawe agire imibereho myiza. Abaterankunga muramutse mubonetse nawo mukawigaho mwaba mukoze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Roda Kanyasije, nkaba mpagarariye ikigo cyitwa World Connect. Ntabwo isanzwe ikorera mu Rwanda as an organization on its own, ariko ni abafatanyabikorwa ba CorpsAfrica kuva ngira ngo CorpsAfrica itangiye. Nishimiye kubona uyu munsi wabayeho. It is my first time to witness this from the history of partnership dusanzwe dukorana na CorpsAfrica. Ni byinshi tumaze gukorana na CorpsAfrica, ni byinshi World Connect imaze gutera inkunga mu Rwanda byakozwe na CorpsAfrica. Tukaba twishimiye noneho kubona batubwira koko ibyo community zifuza gukora bitari mu mpapuro nk'uko World Connect yajyaga ibibona. Ni byiza cyane, kandi igihe nageze umwanya wo kuganira nabo n'ibindi byinshi dusanzwe dukorana, so birashimishije. Nashaka kuvuga ikintu kimwe kuri project ya Emeline Munyana irimo Vocational Training Center. Navuga ko ari igikorwa cyiza cyane muri history ya partnership na World Connect. Hari n'ahandi byagaragaye, ariko ikintu kimwe nagira ngo emphasizingeho ni ikintu kijyanye na ownership. Nakunze ko hari ahantu yavuze ko hari komiti batoranyije yo kuzoninga iyi Vocational Training Center. Ikintu kimwe navuga nuko iyi komiti ikwiye kubigizwe n'abantu, kuko mwavuze ko ari youth committee, ikwiye kubirimo abantu bakuze who are stable in the community, kuko as you well know, youth they are very mobile. Haruri zabona akazi akava muri iyo community, haruzashaka akajya gutura handi. So something to really keep in mind nuko hagomba kuba harimo nibura maybe the president of the committee or the vice president aba ari umuntu ukuze uhatuye. Niba binabaye akarusho ko n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwaba buri involved mu mushinga bukurikirana on a day to day basis, kuko hari ahantu byagaragaye ko a similar initiative which is very good has survived on the local leadership and stable people who are living in that community. So nicyo ni ikintu mwazibandaho ko abantu baza owninga uyu mushinga bakawukurikirana day to day basis, harimo abantu bakuze bari stable who are living in the community. Murakoze cyane. Ubufatanye busanzwe buhari hagati ya World Connect na CorpsAfrica. This is just the beginning. Murakoze cyane.
murakoze. Nitwa Bwirindari nkaba nkorera mu kigo bita Roda gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze. Nagira ngo mbanze nshimire CorpsAfrica uno mwaka twarakoranye mu guhindura imyumvire abagenerwabikorwa ba social protection, cyane cyane mu turere dukoreramo ifatanyabikorwa bita Give Direct, kugira ngo ahenshi twageze dusura abaturage twasanze ari impinduka zabayeho mu myumvire tugereranyije n'ahandi twajyaga mbere yuko CorpsAfrica ihagera. Ndagira ngo nsabe iyi mbaga rwose mu mpera amashyi CorpsAfrica. Hanyuma rero imishinga nabonye batweretse hano cyane cyane baravuye mu baturage, imyinshi nabonye ifite aho ihuriye n'impinduka ya mu mibereho myiza mu iterambere ry'abaturage, ndetse bikaba ari nabyo cyane cyane ikigo Roda ifite mu nshingano. Ariko none tuba dufite inshingano ikigo cya Roda mu guhuza igenamigambi ry'inzego z'ibanze, ndetse habamo ibikorwa bitandukanye harimo guturanya imishinga ifite aho izahurira no guteza imbere abaturage. Imyinshi nabonye harimo iyo yahura n'ibyo abaterankunga cyangwa se n'abo dufatanya bateramo inkunga ino mishinga. Nkaba rero nabonyemo amahirwe akomeye y'amaboko dufite hariya kuba twaturanya imishinga ifite aho ihuriye no kubungabunga ibidukikije. Nabonye imishinga yo gutera ibiti, ni imishinga dukunze gushishikariza uturere n'inzego z'ibanze kugira ngo ariyo twibandaho, cyane ko ibifite aho ihuriye no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Nkaba rero nabonye hari byinshi ubuvugizi twazakora muri gahunda isanzwe. Roda amafaranga anyuzwa mu turere ariko akajya ku mishinga ifite ibyisabwa cyangwa se criteria umushinga ugomba kuba wujuje, ndetse inyinshi tuba twaganira n'abaterankunga. Nkaba rero mbona mu by'ukuri uno munsi harimo imishinga twayifinansaga 100% bitewe n'abantu izaha akazi. Imishinga myinshi twabonye ko ari job creation, izatanga akazi, ndetse nabonye n'imishinga myinshi izatanga ubumenyi, skills development. Ibyo byose ni imishinga Roda tugiramo abafatanyabikorwa batera inkunga iyo mishinga. Rero tuzakora ubuvugizi, ariko nanone dufatanye na CorpsAfrica nk'uko dusanga dufatanya iriya mishinga imwe n'imwe mu turere, turebe ko hazajya hitabwaho kuyitoranyamo bafatanya na CorpsAfrica, cyane ko CorpsAfrica bari abavolontaire bafite skills abaturage badafite, ndetse na bamwe mu nzego z'ibanze dushobora kuba tudafite mu guturanya iriya mishinga, ndetse iba yizwera neza, bityo ikaba yazagira umusaruro kurutaho. Ikindi twajyaga tugira icyuho mu gutoranya imishinga, screening of project, kureba niba imishinga ni ingaruka ki cyangwa se n'ingano ingana gute yaza contributinga mu kutangiza ibidukikije. Aha naho ni ugukora ubuvugizi n'abafatanyabikorwa dukorana nabo, tukareba uburyo ki CorpsAfrica twazakorana bakadufasha mu kugira imishinga iba yatanzwe yavuye mu baturage, yavuye mu turere, yazagera no yongera kongera igasuzumwa ese nize impact izagira kuri environment. Hanyuma ndetse kimwe muri gahunda ihari ya graduation strategy yemejwe na cabinet, ngira ngo ku ikubitiro hari uturere n'imirenge mu ntara enye mu mujyi wa Kigali, hari imirenge yibanze izitabwaho kugira ngo turebe uburyo ki abantu ba graduatinga bakava mu cyiciro bari barimo cy'imibereho bakajya mu kisumbuyeho. CorpsAfrica uno mwaka twarakoranye mu kudeployinga no volunteers, baradufasha bajya mu turere no mu mirenge irimo umuterankunga bita Give Direct, aho hatangwa amafaranga menshi cyane mu baturage ariko badafite skills, badafite ubwo bumenyi, badafite iyo myumvire kugira ngo babe batekereza imishinga kugira ngo biteze imbere, aho wasaga henshi bayakoresha n'abaho babanje kujya. Ariko uno mwaka w'ingemwe tugiye gutangira hari uturere nkuko nari mbivuze mu ntara 5, umujyi wa Kigali, Gasabo,
n'umurenge umwe twaturanyijwemo no mu majyaruguru no mu zindi ntara harimo umurenge umwe ngira ngo ndashidikanya cyangwa ntashidikanya ko tuzakomeza gukorana nabo bakadufasha naho ngaho hakajyamo abo bavolontier bakadufasha mu gukomeza kugira imyumvire ariko nanone no gufasha abaturage iyi mishinga kuyihitamo. Rero icyo nakizeza CorpsAfrica ni ugukomeza tugakora ubuvugizi aho bafatanyabikorwa dukorana nabo ndetse n'ubufatanye nk'uko bisanzwe mu mikoranire. Murakoze. Thank you all. Thank you so much, volunteers. For anybody else who might have a question for them, you can find them outside, you can find them while having lunch, and just get to know a little bit more of what they're doing, what they need, not only the 4 that are here, but also the 4 that presented earlier. So thank you. I'd like to take this moment to welcome Mr. Samuel Dusengiyumva, who is the Permanent Secretary of the Ministry of Local Government. Thank you for being with us today. Mwiriwe. CorpsAfrica se ko batavuga mwiriwe. Aha. Ubundi munagiye kuvuga n'abajene abaziko bafite morale. Yakuwa umuyobozi wa CorpsAfrica, banyakwa abayobozi, rubyiruko, mu izina rya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu utabashije kuboneka muri gahunda akakaba yantumye nagira ngo mbanze nshimire CorpsAfrica. Turabashimira ku bufatanye dufitanye amasezerano y'ubufatanye. Turabashimira ku ruhare mufite mu guteza imbere abaturage binyuze mu rubyiruko. Bose turabashimira cyane. Imishinga ntabwo ndi bubatindire kuko nabibona ko amasaha yagiye navuga ibintu bike gusa, ariko imishinga yose yagaragaye hano nk'uko mugenzi wanjye ukora muri Rwanda bivuze. Rwanda ni ikigo gishamikiye kuri Minaloc gishinzwe iterambere ry'uturere, ariko tuba dufite n'inshingano yo gufasha abaturage b'amikoro make kwivana mu bukene. Imishinga yose yavuzwe hano sishaka kwigarukaho, yujuje ibisabwa mu mishinga tugiye dutera inkunga. Ariko kubera ko nabonye abaterankunga yose hano, nabona kumurikira abantu bavuze hano kandi twababonye tugomba kubakurikirana bakazana. Bivuze rero ko imishinga yagaragaye hano ifite inkunga. Nagira ngo rero ko turi muri pitch, nayo njya mu pitching urubyiruko ruri hano, ku buryo musubira mu igaraje mukashushanya ibisubizo tukongera guhura mufite proposal. Muri hano hari ibitekerezo amafaranga ntabura, ngira ngo abakuru bari hano barabizi. Ariko nagira ngo mvuge gusa kuri project imwe yavuzwe na umujene wavuze project yayo n'ibintu by'amakoro. We are very interested. Very because we have been requested yo gukoresha ibikoresho dufite hano. Urebye amafaranga dushyira muri mihanda ya kaburimbo, uretse ko na tekinoloji ikoreshwa yangije ibidukikije, ariko amafaranga yakagombye ubundi kuza abantu abaturage mu bukene, kubera ko hari imihanda yakozwe, hari ibikorwa remezo byakozwe, utwaye na tekinoloji yo gukora ibiraro. Bavuga ko igikorwa remezo gikozwe na buriya buryo muri kuvuga bijyanye n'imyaka kimara ikubye inshuro nk'umunani. Great. Kandi rero mu kubyubaka bikoresha umucanga dufite mu gihugu cyacu, bikoresha amabuye koro dufite agogo ruguriye, bigakoresha n'abaturage bacu. So rero turashima cyane ibitekerezo bimeze nka kuriya, kandi turabikaraginga ko mwazana ibitekerezo kuko bishingiye ku bushobozi dufite. Kwigira nicyo bisobanura. Ubushize mu nama y'igihugu umushyikirano umukuru w'igihugu yatwibukije ikintu cyitwa kwanga gusindagizwa. Nahanga bitangirira kubona abanyarwanda bicara cyane cyane bakiri bato bagashaka ibisubizo, turabishyikiye. Turagira ngo twongeye dushimire bagiye bivuga abavandimwe bari hano baturutse hirya no hino mu turere, bavuga ibisubizo byagiye bitangwa n'urubyiruko rwo muri CorpsAfrica. Twarabisuye, twarabibonye, kandi dufite gahunda yo gukorana namwe kugira ngo
uru rubyiruko rumeze nka gutya rube rwinshi mu gihugu. Turifuza ko muba umusemburo, ubona ko mungana gutya mu cyumba n'abandi bagenzi banyu, mushobora guhindura urubyiruko ruri mu Rwanda. Mwarabibonye mu ibarura riherutse gukorwa, urubyiruko rugize umubare munini w'Abanyarwanda. Ndagira ngo ariko nanjye noneho mbapicinga, bagezeho ibibazo dufite tubona ko mwadufasha gukemura. Twizera ko nitwongera guhura cyangwa se na mbere yaho duhuye n'umuyobozi, twazishimira kubona project nka ziriya, ariko zo ziri kuri larger scale, beyond umudugudu n'akagari. Ikibazo cya mbere dufite gikomeye ni ikibazo cy'isuri. Ni ikibazo gikomeye kibangamiye igihugu cyane cyane mu minsi izaza. Niba muri bato bishobora kuzatugora kugira ubutaka buhingwa bukera, bishobora kuzatugora kubasha kubaka neza, bishobora kuzatugora kugira ibikorwa remezo biramba tutarwanya isuri. Kandi ubushakashatsi bugaragaza ko hari ibisubizo byinshi dushobora gukoresha binyuze mu rubyiruko. Ikibazo kirimo mu bijyanye no kurwanya isuri ni ibintu nka bibiri gusa. Icya mbere ni tekinoloji cyangwa se uburyo bwo gukora muri scalable ushobora gukoresha ahantu hanini. Icya kabiri ni sustainability, ni gute twabikora mu buryo burambye, ko birakorwa ariko usanga bikorwa mu buryo busa nkaho buri ad hoc. Icyo kibazo rwose mwicaye mukakibonera igisubizo twajyanamo nk'uko dukunda kubivuga mu nzego z'ibanze. Ikibazo cya kabiri gihangayikishije ndetse na nyakubahwa perezida wa repubulika yakigarutseho ejo bundi mu gihe yahuraga n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, ni ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira. Cya kibazo kimaze igihe mu bushakashatsi bukorwa n'ikigo gihugu cy'ibarurishamibare witwa DHS nka butatu buheruka bugaragaza ko uburyo umusaruro turi kugeraho nta gushimishije na gato, kandi intego z'igihugu ziri. Ndabizi ko muri proposal mwatanze n'ibindi bikorwa mukora hirya no hino mutanga proposal ariko ziri kuri small scale. Numva twifuza kubona proposal nk'iyi itwereka uburyo yuza mu rwego rw'akarere hari ibintu dushobora gukora bikazana dramatic change. So twifuza kubona rwose proposal, kandi iyo ngiyo ntabwo muzirwa mwe muzatwereka proposal ijyanye na funding tuzabyemenya. Ikibazo cya gatatu gikomeye ariko twabonye ko urubyiruko rushobora kudufasha ni ikibazo kiri mu buhinzi n'ubworozi. Muri sezi ishize twagize umusaruro ushimishije, ariko ubushakashatsi bwakozwe n'inzego z'ubuhinzi bwagaragaje ko ari uko ifumbire ingiramusaruro zakoreshejwe zajyanywe mu murima. Ni ukuvuga ngo twakoze campaign ivuga ngo imvura yarabuze irabonetse, tugiye gushyira ifumbire bakoresha mu gihe cyo kubagara, tukayijyana tukayigeza ku kigori tukayishyira, bituma umusaruro uzamuka. Bivuze iki? Bivuze ko dufite babyita fuite mu bijyanye n'imiyoboro y'amazi, babyita fuite. Dufite ibyuho ariko dufite n'ibindi bibazo biri mu buhinzi n'ubworozi. Ku buryo tubona rero urubyiruko hari ibintu byinshi biri gutekerezwa, ariko ndagira ngo nanjye bapicinge muzane ibitekerezo byanyu tubihuze n'ibyacu, turebe uburyo twakoresha urubyiruko rwinshi bishoboka tuzamure umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi. Urebye uburyo tugusha imvura, ngira ngo nko muri Afurika dushobora kuba turi mu bantu bagusha imvura mu gihe kinini ku bandi. Wenda arabaturusha ariko natwe arabuturusha kamwe, kandi dufite abaturage bafite imbaraga. Mutwigire uburyo twazamura umusaruro w'ubuhinzi. Nabonye ibijyanye n'ubworozi bagenzi bacu bategeye kwikoraho ibyongera ngo mugenzi wacu Justice yabivuzeho, ntabwo nshaka kugaruka, ariko ku buhinzi dufitemo ikibazo ko leta ishyiramo amafaranga menshi mu ifumbire, ishyiramo amafaranga menshi mu mbuto z'indobanure, ariko ubigereranyije n'umusaruro nko kuri hegitari ku bihingwa bitandukanye haracyari ikibazo. Icya nyuma ngira ngo mvugeho yakivuzeho mugenzi wanjye muri Yoda, dufite gahunda yitwa graduation strategy. Ni gahunda yo gufasha abaturage b'amikoro make kwivana mu bukene. Dufite ibikorwa byinshi, ariko icyo twabonye ibibazo bibiri bikomeye by'ingutu bitakemurwa n'abandi bantu uretse CorpsAfrica n'urubyiruko muri rusange. Ikibazo cya mbere ni ikibazo mwabonye namwe kijyanye n'imyumvire, kubera ko mubona rino soko turayubaka. Mukanya njye nayisoza nagiye mu nama bari kuvuga ku bintu bijyanye na raporo y'umuyobozi mukuru w'imari ya leta.
50 y'amasoko twubaka aba idle. Nawe mushiki wacu uri kubaka isoko ntabwo atweretse risks zirimo, ariko ari issue za risks yuko ushobora kuyubaka abaturage n'ubwo babishaka. So ariko ikibazo ugasanga nuko wenda dukoresha uburyo wenda busanzwe, ari ukuntu mu nzego za leta dukora ibintu mu buryo twari dusanzwe dukora, ubukangurambaga n'iki, buryo nizera ko mwebwe urubyiruko, kuko cyane cyane abo tubwira benshi urubyiruko, mushobora kutubonera uburyo bwo gufasha mu kuzamura imyumvire y'abaturage mu gukoresha amahirwe ahari. Muzabireba ugira nk'ahantu mu giturage ukagira nk'ikibazo, wenda hari imihanda itagendeka, imodoka ikanyerera, ukabona abajene nka 5 bicaye ku gasantere, uti mwamfasha tugasunika imodoka, akakureba bose uraduhangaye yicaye kuri cyari bagenza kandi uwo muntu aheruka akazi ashize nk'amezi 3, aho kujya kubonemo opportunity y'amafaranga, kuko arabona ko ukeneye services ze, akwegera kuryoshye nk'uko babikora mu bucuruzi, agenza kandi ngo uraduhangaye n'utaduha ibihumbi 10 ntabwo tuzi. Eventually ukabasha kundi mu mutaramo ngabo uwe ufite n'ibindi ari gukora nk'uri gusudira akaza kwa bigatwara. Yewe byita ikibazo cy'iki. Niyo mpamvu usanga abantu 3 babona inkunga imwe, umwe akava mu bukene undi akava mu bikibazo cy'ingufu. Tunagira ngo rero mu dutekereze uburyo twafatanya kuri icyo ngicyo. Icya kabiri ni ukumenya uburyo twafatanya nabonye imishinga mwakoze, twashimye ko icya mbere iri inclusive, kuvuga ngo irazana ibyiciro byose by'abaturage. Mugenzi wanjye yabivuze bijyanye kuzanamo n'abantu bakuru. Minaroke turashinzwe abantu bageze mu zabukuru, bari abantu bafite ibitekerezo, bafite inararibonye, includingamo twabishimye cyane. Ariko no kureba se mu byo dukora, byo yavuze by'imishinga dushyira mu bikorwa, ni ibihe bikora mu karere runaka. Ese public works cyangwa se iriya mirimo irakora hose? Dutanga n'inguzanyo by the way for information. Dufite inguzanyo dutanga zifite inyungu ya 2%. Mesh cyane. Ese zirakora? Dutanga inkunga y'ingoboka, ese irakora? N'ibindi byinshi. Kuba mwabijyamo no mukatubira mutariko, turabona mu karere ka Huye ahangaha ntabwo bikora biri. Muza n'ibingi nibyo bikora. Ibyo bitekerezo byadufasha. Icyanyuma kijyanye ni gahunda kuva yo gufasha abaturage b'abikora make kwivana mu bukene no gukurikirana. Nashimye ko yavuze ko turi gukorana muri context ya give directly, ariko turifuza ko twanakorana mukadufasha kubaka ubushobozi bw'urundi rubyiruko rw'abayisi volunteers. Dukeneye abantu benshi cyane tujyana muri monitoring. Tuzabiganiraho ariko ndizera ko tuzabigeraho. Nyakubahwa muyobozi, nagira ngo nje negera ku musozo. Turabasezeranye ubufatanye, turabashimira ko dukorana neza, ibikorwa byose twagiye dukora byagenze neza, n'ibindi biri imbere tuzi ko bizagenda neza. Nkaba nagira ngo soreze ku ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ejo, ngiye gukora quote, aribwo butumwa nifuza guha urubyiruko ruri hano. Ejo mu gihe yakiraga indahiro za Minisitiri mushya w'urubyiruko, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagize ati, I quote, "Young people are the future of every country and every society. But we do not only look at the future, we also look at the present. The fact that the youth will play a key role in the future requires us to equip them with the right education." End of quote. Biragaragara ko CorpsAfrica aba bajene mwabahaye ibyo bakeneye kugira ngo babisubize. Akazi kacu rero tugiye kujyanamo no kugira ngo tubahe ubushobozi dufatanyije n'abantu bose bari hano kugira ngo mubashe gukora ibyo mufitiye ubushobozi. Murakoze. Murakoze. Tugeze ku gihe cyo kubasaba ko twafata ifoto y'urwibutso. Muri buze gukurikira umufotografe uri hariya arabereka aho mwese mwajya. Nyuma yaho hari bube media interviews, so turi bugire aba representatives b'ibigo na government na the CorpsAfrica team of course. But for the rest muraba muri ndibu babarize kugira ngo mbamenyeshe aho muri bugane mu gihe gufata ifunguro.
ariko muri aka kanya mushobora guhaguruka mukajya gufata ifoto y'urwibutso. Murakoze. Okay,